ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్, ఈ యాక్ట్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ని డిస్కషన్ చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే చేస్తున్నామో ఈ క్వశ్చన్స్కి ముందర మీరు కాన్సెప్ట్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోండి. ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ కింద కామెంట్స్ బాక్స్లో ఉంటుంది. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్? Mr. Ram gave to his friends cash amount 2 lakhs. సో ఎంత ఇచ్చినాడు? క్యాష్ని ఒక 2 lakhs ఇచ్చినాడు ఈచ్ ఫ్రెండ్స్కి ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్కి సంబంధించి. ఓకే, అంటే 4 lakhs ఇచ్చినట్లు. నా బిజినెస్ పర్పస్ లేటర్ ఆన్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్ రిటర్న్ he asked of both in lieu of the same to buy his product via credit card and online transfer in installment through next couple of months time, for which he issued bills to adjust the amount ఫర్ ఇది అకౌంట్స్. తర్వాత ఏం చేసినాడు? కొన్ని ప్రోడక్ట్స్కి క్రెడిట్ కార్డులో పేమెంట్ చేయండి, మీరు అతనికి పేమెంట్స్ క్రెడిట్ కార్డులో నుంచి పేమెంట్ చేయడము ఆర్ బుక్ పర్చేజ్ చేసినట్టు చెప్పండి అని చెప్తున్నారు. వాటికి సంబంధించి మా దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసినారు ప్రోడక్ట్ అని చెప్తున్నారు. నో ఇది మనీ లాండరింగ్కి వస్తుంది అంటే ఎస్, మనీ లాండరింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ డన్ వియా క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, on the basis of material in possession with director Mr. Q was under remained evidencing that he is in possession of proceeds of claim falling under the offence said the committed. In prevention of money laundering act, director may order for provisional attachment of property of Mr. X for a period of any days ki attachment cheyochu within 180 days from the date of order. So provisional attachment cheyochu. Next, the adjudicating authority appointed under the Prevention of Money Laundering Act 2022 issued an order of attaching certain properties of XYZ Limited alleged that to be involved in money laundering for a specified period. The company agreed by the order of the adjudicating authority. 6 your advice about the remedy that is under the available under the act. సో అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ఉంది, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ చేస్తున్నాము, అటాచ్ చేసినారు కొన్ని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని. ఆ ప్రాపర్టీస్కి కంపెనీ వాళ్ళు అగ్రి అవుతున్నారు. అగ్రి అయిన వాళ్ళకి ఏం చేయొచ్చు రెమెడీ అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, సోహన్ లాల్ ఏ ఫార్మర్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎంబెజిల్మెంట్ ఆఫ్ ఓపియం కల్టివేటెడ్ బై హిమ్ స్టేట్ ద పనిష్మెంట్ దట్ can be awarded to him under the Prevention of Money Laundering Act లో. సో ఎంబెజిల్మెంట్ ఆఫ్ ఓపియంని కల్టివేట్ చేస్తున్నారు. సో ఏమి ఇతనికి ఉండేది ఏమంటే ఓపియంని కల్టివేట్ చేసే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 25 ఆఫ్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఎంపవర్స్. ఎవరికి ఎంపవర్ చేసింది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ టు హియర్ అపీల్స్ అగేన్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ అండ్ అదర్ అథారిటీస్. సో అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ వాళ్ళవి ఆర్ అదర్ అథారిటీ వాళ్ళవి వాళ్ళ యొక్క కేర్ని హియరింగ్ చేసుకోవడానికి అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయొచ్చు అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్స్. సెక్షన్ 25లో పవర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 26 డీల్స్ విత్ ద రైట్స్ అండ్ టైమ్ ఫ్రేమ్ టు మేక్ అన్ అపీల్ టు ద అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్. సో ఈ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి టైం ఏమి రైట్ ఫ్రేమ్ ఏమి అవి మెన్షన్ చేస్తుంది. ఏ పర్సన్ అగ్రీడ్ బై అన్ ఆర్డర్ మేడ్ బై ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ మే ప్రిఫర్ అన్ అపీల్ టు ద అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 45 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద కాపీ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై హిమ్. ఏం చెప్తున్నాము? అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ అనే వాళ్ళు అప్పీల్కి పోవచ్చు. ఎప్పుడు అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ వాళ్ళకి ఎవరు ఇచ్చిందో ఆర్డరు, ఆ ఆర్డర్ని అగ్రీ అయిన వాళ్ళు అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పోవచ్చు విత్ ఇన్ 45 days లోపల ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద ఆర్డర్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై హిమ్. తర్వాత appeal should be in such form and be accompanied by such fee has may be prescribed. అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది ఇంకొక 45 daysని కావాలి అనుకుంటే, నాట్ ఫిల్లింగ్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 45 daysకి. నెక్స్ట్ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ మే ఆఫ్టర్ గివింగ్ పార్టీస్ ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ఫస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. పాస్ సచ్ ఆర్డర్ హ్యాజ్ ఇట్ థింక్ ఫిట్ కన్ఫర్మ్ చేయనిక కానీ మోడిఫై కానీ హ్యాజ్ సెట్ అసైడ్. సో అప్లైట్ అథారిటీ ఇచ్చిందని అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ అనేది కన్ఫర్మ్ అన్న చేయొచ్చు, మోడిఫై అన్న చేయొచ్చు, సెట్ అసైడ్ అంటే పక్కన పెట్టి ఇంకొక అప్పీల్ అన్న ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ద యాక్ట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ దట్ ఫర్దర్ అప్పీల్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 42 ఎనీ పర్సన్ ఎవరైనా అగ్రీ అయితే ఆ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి కూడా అగ్రీ అయిన వాళ్ళు 60 days లోపల ట్రిబ్యునల్ ఎక్కడికి పోవచ్చు? హైకోర్టుకి పోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద ప్రివెన్స్ యాక్ట్ అప్లైడ్ ఆఫ్ ద అతనికి ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్రిఫిల్ అప్పీల్కి పోవాలనుకుంటే సెక్షన్ 4 ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఫర్ పనిష్మెంట్ ఫర్ మనీ లాండరింగ్కి హూమ్ ఎవరైతే కమిట్ అయ్యారో ఆఫ్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ షెల్ బి పనిషబుల్ విత్ రిగ్రీసియస్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఎంత రిగ్రీసియస్ ఇంప్రిమెంట్
నాట్ లెస్ దెన్ 3 ఇయర్స్ అంటే మినిమం 3 ఇయర్స్ పడుతుంది. ఆ మినిమం 3 ఇయర్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు 7 ఇయర్స్ వరకు. ఒకవేళ అవి పార్ట్ 2 పేరా 2 పార్ట్ 2 ఆఫ్ పార్ట్ ఏకి సంబంధించినట్లయితే ఈ 7 ప్లేస్లో మనం 10 ఇయర్స్ పెడతాము. అంటే మ్యాక్సిమం 10 ఇయర్స్ పడవచ్చు. ఇక్కడ ఇప్పుడు also be liable to fine but the proceeds of crime involved money laundering relevant to any offense ఏమైనా అఫెన్స్ కి సంబంధించి ఉంటే పారా 2 ఆఫ్ పార్ట్ సిఏ గానే ఉంటే పారా 2 ఆఫ్ పార్ట్ ఏ షుడ్ బి ఇంక్లూడ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ లో కవర్ చేస్తారు. ఆపేమో అండర్ నార్కోటిక్ డ్రగ్ ప్రివెన్షన్ ఫిజియోథెరపిక్ సబ్స్టెన్స్ యాక్ట్ 1995. సో ఎంబెజిల్మెంట్ ఆఫ్ ఓపియంని ఎవరైతే కల్టివేట్ చేసినారో దాన్ని పారా 2 పార్ట్ ఏలో కవర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేట్ సోహన్ లాల్ ఏ ఫార్మర్ హూ హ్యాస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎంబెజిల్మెంట్ ఆఫ్ ఓపియం కల్టివేటెడ్ బై హిమ్ షెల్ బి లయబుల్ ఫర్ రిగ్రీషియస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఏ టర్మ్ విచ్ మే నా ఎక్స్టెండ్ టు 10 ఇయర్స్ అండ్ షెల్ ఆల్సో బి లయబుల్ ఫర్ ఫైన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ Raghu, a clerical staff in the power board, was assigned with the task of inspection of the file with the requisite documents of the application. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నావు, క్లరికల్ స్టాఫ్ పవర్ ఆఫ్ బోర్డ్కి సంబంధించి అసైన్ చేసినారు ఒక టాస్క్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి రిక్విజిట్ డాక్యుమెంట్స్కి సంబంధించి. ఓకే, అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ విత్ ద న్యూ కనెక్షన్స్. మిస్టర్ రాజీవ్, ఎవరు రాఘు, ఇక్కడ తర్వాత రాజు వచ్చినాడు. రాజు షా హ్యాజ్ ఎ న్యూ ఫ్లాట్ అప్లైడ్ ఫర్ ద పవర్ కనెక్షన్ హ్యాస్ పర్ ద రిక్వైర్డ్ యూసేజ్ దట్ ఆల్ ద సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేసినాడు. ఏం కావాలి, పవర్ కనెక్షన్ కావాలి. నెక్స్ట్ రఘు వచ్చేసి పవర్ బోర్డు. తర్వాత రఘు కన్వేడ్ మిస్టర్ రాజీవ్ దట్ ఈజ్ ఫైల్ హీస్ హ్యాస్ బిన్ రిజెక్ట్ చేసినాము డ్యూ టు డిస్క్రిపెన్సీ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్. ఇండైరెక్ట్లీ ఈ కమ్యూనికేటెడ్ దట్ హీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ హీ మే క్లియర్లీ హిస్ ఫైల్ టు పుట్ ఇన్ టు ఫైల్. ఇండైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. మిస్టర్ రాజు షా గివ్ హిమ్ క్యాష్ అమౌంట్ ఆఫ్ 2 lakhs టు క్లియర్ ద ఫైల్. సో ఆ ఫైల్ని క్లియర్ చేయడానికి 2 lakh rupees అమౌంట్ ఇచ్చినాడు. టేక్ ద లైట్స్ ఆఫ్ ద అబోవ్ సిచ్యువేషన్ లయబిలిటీ ఆఫ్ రఘు అండ్ రాజీవ్ షా ఇన్ ద కమిషన్ ఆఫ్ అఫెన్స్. సో ఒక ఫైల్ని క్లియర్ చేయడానికి 2 lakh rupees డౌరీ తీసుకున్నాడు. డౌరీ అంటామా, కాదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ ఇంకోటి ఏమి సెకండ్ క్వశ్చన్ అడ్judicating అథారిటీ అపాయింటెడ్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 issued an order attaching certain properties of XYZ Limited alleged to be involved in money laundering for a specified period. The company seeks your advice about the remedy available under prevention of money laundering act. సో రెమెడీస్ ఏమున్నవి, ఏవి అటాచ్ చేసిన ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించి. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 73 ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అఫెన్సెస్ ఎప్పుడైతే ప్రివెన్షన్ అఫెన్సెస్ ఉన్నావో ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ ఈ సెట్ టు బి కమిటెడ్ వెన్ ఊజ్ ఎవర్. సో అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ అని ఎప్పుడు అంటాము, మనీ లాండరింగ్కి కమిట్ అయినా అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఎవరైనా డైరెక్ట్లీ కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ అటెంప్ట్ చేయాలి టు ఇండల్గింగ్కి, ఆర్ అతను అసిస్ట్ చేయాలి, నోయింగ్లీ అసిస్ట్ చేయాలి, ఆర్ అతనే పార్టీ ఇన్వాల్వ్ కావాలి, నోయింగ్లీ హీజ్ ఏ పార్టీ, ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఏ ప్రాసెస్, ఆర్ యాక్టివిటీ కనెక్టెడ్ విత్ ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్. ఏ దానికి వీళ్ళు అటెంప్ట్ చేసినారు, కనెక్ట్ అయినది ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్కి కనెక్ట్ అయిన దానికి అటెంప్ట్ చేసినారు. ఇంక్లూడింగ్ ఈజ్ కన్సిలేషన్ ఆర్ పొసెషన్ అక్విజిషన్. సో కన్సిలేషన్, పొసెషన్, అక్విజిషన్ ఆర్ projecting or claiming it untainted property shall be guilty of offense of money laundering. సో అదని offense of money laundering అంటాము. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్లో మిస్టర్ రాజ్ షా అండ్ రఘు ఆర్ నోరింగ్లీ కావాల్సని తెలిసి అఫెన్స్ అని తెలిసి లీనింగ్ చేసినారు అండ్ యాక్సెప్ట్ చేసినారు బ్రైబ్ని టు మూవ్ ద ఫైల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని విచ్ వాజ్ ప్రైమా ఫేసి రిజెక్టెడ్ బై ద అథారిటీ. సో అథారిటీ రిజెక్ట్ చేసిందని. సో బోత్ మిస్టర్ రాజు షా అండ్ రఘు ఆర్ గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్కి గిల్టీ అయిపోతారు ఇద్దరు. సెక్షన్ 4 of prevention of money laundering specifies punishment for money laundering. Whosoever commits the offence of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years. Entunali less than 3 years undavudu, but which may extend to 7 years and shall also liable to fine. So accordingly Mr. Raju Shah and Raghu are punishable in compliance with above provisions. So complaints all above provisions. నా అప్పీల్కి పోవాలనుకుంటే ట్రిబ్యునల్కి పోవాలంటే 45 days లోపల పోవాలి అండ్ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుకి పోవాలనుకుంటే 60 days లోపల పోవాలి ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత. సో స్మగ్లర్ అప్పీల్ టు ట్రిబ్యునల్ ఫర్ హియరింగ్కి సంబంధించి అడ్judicating అథారిటీ ఎప్పుడైతే నీకు ఆర్డర్ని పాస్ చేసిందో అక్కడ నుంచి 45 days, ఇంకొక కావాలనుకుంటే సఫిషియెంట్ కాస్ట్ ఉంటే ఇంకొక 45 days ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ అడ్judicating ట్రిబ్యునల్ ఏం చేయొచ్చు, కన్ఫర్మ్ అయినా చేయొచ్చు, మోడిఫై అయినా చేయొచ్చు, సెట్ అయినా చేయొచ్చు అప్పీల్ని. అండ్ తర్వాత హైకోర్టుకి పోవాలంటే అది
క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా కానీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు హైకోర్టుకి పోవచ్చు. ఇన్ ద ప్రొవిజన్స్ కంపెనీస్ అడ్వైజ్ ప్రిఫర్ అని అప్లై ట్రిబ్యునల్కి కానీ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్కి అప్లైస్ ట్రిబ్యునల్కి పోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. డిఫైన్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అండర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. సో పేమెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి? సెకండ్, మిస్టర్ హానెస్ట్ ఏ న్యూట్రిషియస్ వాజ్ కాట్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఫిట్ కరెన్సీ నోట్స్ అండ్ ఆఫెన్స్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ అండర్ పార్ట్ ఏ. సో పార్ట్ ఏలో స్పెసిఫై చేసినారు. పారా 1 ఆఫ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ స్టేట్ పనిష్మెంట్ దట్ కెన్ బి అవార్డెడ్ to him under the above act. Also identify punishment offences specified in part A para 2. part A para 2 ఉన్నట్లయితే మీకు మినిమం 3 years నుంచి 10 years పడుతుంది. పార్ట్ ఏ రిమైనింగ్ వాటికి మినిమం 3 నుంచి మ్యాక్సిమం 7 years పడుతుంది. నౌ ఇక్కడ పేమెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ మీన్స్ ఏ సిస్టమ్ దట్ ఎనేబుల్స్ ఏ పేమెంట్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ బిట్వీన్ పేయర్ అండ్ బెనిఫిషరీ ఇన్వాల్వింగ్ క్లియరింగ్ ఆర్ పేమెంట్ ఆర్ సెటిల్మెంట్. ఏముంటుంది? సిపిఎస్ సిస్టమ్ అనేది పెడుతుంది. ఒక పేమెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఒక పేమెంట్ని ఒక సిస్టమ్ని ఎనాబ్లిష్మెంట్ చేస్తుంది. ఒక పేమెంట్కి సంబంధించి బిట్వీన్ పేయర్కి అండ్ బెనిఫిషరీకి ఏమేమి ఉంటాయి ఇందులో? క్లియర్ ఉంటుంది, పేమెంట్ ఉంటుంది అండ్ సెటిల్మెంట్ ఉంటాయి. సర్వీసెస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్కి సంబంధించి ఇట్ ఇంక్లూడ్ ద సిస్టమ్ ఎనేబులింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆపరేషన్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది, డెబిట్ కార్డ్ ఆపరేషన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది ఆర్ స్మార్ట్ కార్డ్ ఆపరేషన్స్తో క్రెడిట్ కార్డ్ ఆపరేషన్, డెబిట్ కార్డ్ ఆపరేషన్ అండ్ స్మార్ట్ కార్డ్ ఆపరేషన్స్, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఆపరేషన్స్ వీటన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 provides that forwards for the punishment of money laundering. According to section, whosoever commits the offence of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years. ఎంత less than 3 years అనేది ఉండదు, అంటే మినిమం 3 years ఉంటుంది అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 7 years ఉంటుంది. అండ్ ఒకవేళ అది షల్ ఆల్సో బి లయబుల్ ఫర్ ఫైన్. బట్ ద ప్రొసీడ్స్ అనేది క్రైమ్కి ఇన్వాల్వ్ అయ్యింటే మనీ లాండరింగ్లో ఆ అఫెన్స్ అనేది స్పెసిఫై చేసింటే పారా 2 ఆఫ్ పార్ట్ ఏలో దానికి మ్యాక్సిమం పెనాల్టీ ఎంత ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 10 years ఉంటుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ 7 yearsలో. నెక్స్ట్ సిన్స్ కౌన్సర్ ఫిట్టింగ్ ద కరెన్సీ నోట్ని ఏవైతే ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారో అఫెన్స్కి సంబంధించి స్పెసిఫైడ్ అండర్ పారా 1 ఆఫ్ పార్ట్ ఏ ఆఫ్ షెడ్యూల్స్ అంటే నాట్ పారా 2 ఆఫ్ పార్ట్ ఏకి వస్తాయి కాబట్టి హానెస్ట్ కెన్ బి పనిషబుల్ విత్ ఇంక్రీజ్మెంట్ విల్ బి నాట్ లెస్ దెన్ 3 years బట్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 7 years అండ్ ఆల్సో లైబుల్ ఫర్ ఫైన్. ఒకవేళ అది అఫెన్స్ పార్ట్ ఏ ఆఫ్ పారా 2లో కానీ స్పెసిఫై చేస్తే మ్యాక్సిమం ఇంప్రిజన్మెంట్ వచ్చేసి 10 years ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. Ali was assigned by Mr. X to delivery counterfeits containers ఇందాక పైన చెప్పినది అదే కదా, containers to one of his close friend to Hong Kong for which hefty cash ఇవి hefty కమిషన్ని పేమెంట్ చేస్తున్నాడు ఫర్ ఫిక్స్డ్ రూపీ బై ద మిస్టర్ ఎక్స్కి. అడ్వైజ్ వెదర్ ద సెడ్ యాక్ట్ కెన్ బి కన్సిడర్ హ్యాస్ మనీ లాండరింగ్. సో దాన్ని మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అంటాం, మనీ లాండరింగ్కి తీసుకొస్తామా. హూ షెల్ బి లయబుల్ ఫర్ కమిషన్ ఆఫ్ ద మనీ లాండరింగ్. సో మనీ లాండరింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఫరీదా వాజ్ అన్ ఇంటెంట్ టు డిసీవ్. ఇంటెంట్ టు డిసీవ్ వాళ్ళ యొక్క పబ్లిక్ని డిసీవ్ చేయాలనుకుంటుంది. పర్సనేటెడ్ హర్ సెల్ఫ్ హ్యాజ్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండ్ మిస్యూజ్డ్ హిజ్ పొజిషన్ అండ్ గెయిన్డ్ మానిటరీ బెనిఫిట్స్. సో షీ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఫర్ ద said cognizable and non-bailable offence for a term of imprisonment for 2 years and with fine. Discussed in the light of the provisions of Money Laundering Act 2002. Liability of Mr. Farida in the said situation. So as per the Prevention of Money Laundering Act 2002, whosoever directly కానీ indirectly కానీ attempt to indulge knowledgeably assist చేసిన ఆర్ knowingly ఈజ్ ఏ పార్టీ అయితే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్వ్ అయింటే ఏదైనా ప్రాసెస్లో ఆ యాక్టివిటీ కనెక్ట్ అయింటే విత్ ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్కి సంబంధించి ఇంక్లూడింగ్ ఇస్ కన్సిలేషన్, పొసెషన్, అక్విజిషన్, సిపిఏ ఇన్వాల్వ్ అంటే ఆర్ యూజ్ హ్యాండ్ ప్రొజెక్టింగ్ ఆర్ క్లైమింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్టెండ్ ప్రాపర్టీ షెల్ బి గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ మీన్స్ ఎనీ ప్రాపర్టీ డెరైవ్డ్. ఏదైనా ప్రాపర్టీ డెరైవ్ అంటే ఆర్ అప్లై చేసుకుంటే డైరెక్ట్లీగా కానీ ఇండైరెక్ట్లీగా కానీ పర్ ఎనీ పర్సన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ రిలేటింగ్ టు షెడ్యూల్ అఫెన్స్ ఆర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ ప్రాపర్టీ సంబంధించి. సో ఏమైనా ప్రొసీడ్ క్రైమ్స్ ఉంటే ప్రాపర్టీ అనేది డెరైవ్ అయింటే ఆర్ అప్లై చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ బై ఎనీ పర్సన్ రిజల్టెడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ రిలేటింగ్ టు షెడ్యూల్ అఫెన్సెస్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ సచ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ షెడ్యూల్ అఫెన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రిడిక్టెడ్ అఫెన్స్. ఎవ్రీ షెడ్యూల్లో అఫెన్స్ అనేది ప్రిడికేట్ అఫెన్స్ అవుతుంది.
the occurrence of the scheduled offence is prerequisite of initiating investigation into the offence of money laundering. సో ఏదైతే అకరెన్స్ అయిందో ఏది షెడ్యూల్ అఫెన్స్ అనేది ఈజ్ ప్రీ రిక్వెజిట్ ఆఫ్ ఇనిషియేటింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి ప్రీ రిక్వెస్ట్ అంటే ఒక అఫెన్స్ జరిగిందంటే అది ఇన్వెస్టిగేషన్కి దారి తీసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అఫెన్స్ మనీ లాండరింగ్ కన్నా ఉంటే సో అది షెడ్యూల్ వేస్తారు. అఫెన్స్కి సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా చేస్తారు కొన్ని కేసెస్లో. నా ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి అసైన్ చేసినాడు అలీకి టు డెలివర్ కౌంటర్ ఫిట్స్ కరెన్సీ నోట్ టు బి గివెన్ టు హిస్ ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ హాంకాంగ్లో. సో ఇది ఏమవుతుంది, అవాలా చార్జెస్ అవాలా బిజినెస్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ అన్ అఫెన్స్ falling within the preview of scheduled offence in Party of Prevention Money Laundering Act 2002. So under section 489B of IPC, this section deals with the using of genuine or forgery or counterfeits or currency notes or bank notes. According to the section, whoever sells to or buys or receives from or any other person or otherwise traffic in or uses as genuine any forged or counterfeit currency note or bank note or knowingly or having reason to believe the same to be forged or counterfeit shall be liable under the Prevention of Money Laundering Act ki. సో ఏం చూసుకోవాలి, అకార్డింగ్లీ సెక్షన్స్ ఇవ్వాలి. మేము ఊడ్స్ ఎవర్ అంటే మనం ఏం సేల్ చేసినా ఏమైనా బై చేసినా రిసీవ్ చేసుకున్నా సెండ్ చేసినా ట్రాఫిక్ ఇచ్చే జెన్యూన్కి ఇచ్చిన ఫోర్జ్డ్ ఉన్న కౌంటర్ ఫీట్స్కి సంబంధించి కౌంటర్ నోట్స్కి సంబంధించి బ్యాక్ నోట్స్ కానీ ఆ నోయింగ్గా అన్నోయింగ్గా బిలీవ్ చేయాలి, సేమ్గా ఫోర్జ్ చేయాలి ఆర్ కౌంటర్ ఫీట్కి సంబంధించి షెల్ బి లయబుల్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్కి సంబంధించి. నౌ హెన్స్ ఆలీ ఆలీ వచ్చేసి మిస్టర్ ఎక్స్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ ఇన్ హాంకాంగ్ ఆల్ ఆర్ సెడ్ టు బి లయబుల్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. సెక్షన్ 45 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 provides of the offence that are cognizable and non-cognizable, according to which person accused of an offence punishable for term of imprisonment for more than 3 years. Same imprisonment की पहुँचो for more than 3 years की under party of schedule की shall not be released on bail or on his own bond except on the condition stated there in the said section की संबंधी. Now given instance has to the commission of an offence he is out of the preview of predicate offence is given in the schedule under the Prevention of Money Laundering Act 2002. So Mr. Farida shall be liable for personating herself as a public servant in other law but will not be liable for arrest under the Prevention of Money Laundering Act. Question number 7th one. What is in 7th one? Mr. Dawood Musa, known smuggler, was caught in transfer of ఫండ్స్ ఇల్లీగల్లీ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఫండ్స్ అనేది ఇల్లీగల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటాయి నార్కోటిక్ డ్రగ్స్కి సంబంధించి ఫ్రమ్ ఇండియా టు సమ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఆఫ్రికా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దావుద్ ముసా వచ్చేసి ఒక స్మగ్లరు ఏం చేస్తున్నాడు, ఫండ్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాడు ఇల్లీగల్గా నార్కోటిక్స్కి సంబంధించి ఫ్రమ్ ఇండియా నుంచి సమ్ అదర్ కంట్రీస్కి ఇన్ ఆఫ్రికాలో. సేట్ ద మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ దట్ కెన్ బి అవార్డెడ్ టు హిమ్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్లో. ఆర్ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్, మిస్టర్ రోబోట్ వచ్చేసి హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్ ఫర్ కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అండర్ పార్టీ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్ పనిషబుల్ ఫర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 3 years under the Prevention of Money Laundering. ఈ 6 your advice has to how he can release from bail. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్మగ్లర్ ఉన్నాడు, మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఎంత వస్తుంది. సెకండ్ వచ్చేసి ఇంప్రిజన్మెంట్కి వచ్చినాడు 3 years మోర్ దెన్. ఇప్పుడు అడ్వైస్ చేయాలి వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించి. ఫస్ట్ వచ్చేసి పేరా 2 పార్టీ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కవర్ చేస్తుంది. అఫెన్సెస్ అండర్ నార్కోటిక్స్ అండ్ ఫిజియోథెరపిక్ సబ్స్టాన్స్ కానీ ఉంటే వేర్ ఇల్లీగల్ ఇంపోర్ట్స్ ఇంటూ ఇండియా ఇల్లీగల్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఇండియాకి ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ఫ్రమ్ ఇండియా నుంచి ఆర్ ట్రాన్స్షిప్మెంట్ చేసిన నార్కోటిక్స్ డ్రగ్స్ ఫిజియోథెరపీ సబ్స్టాన్స్ NDPS. సో దీనికన్నా మనం చేసినామని తెలిస్తే ఈ కేసులో ఏం చేస్తే మనకి పనిష్మెంట్ అనేది సెక్షన్ 4 డీల్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఫర్ పనిష్మెంట్ మనీ లాండరింగ్లో హూజ్ ఎవర్ కమిట్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ షిల్ బి పనిషబుల్ విత్ రెగ్రీషియస్ ఇంప్రిజ్మెంట్ ఫర్ మినిమమ్ 3 years అంటే నాట్ లెస్ దెన్ 3 years నీకు పడుతుంది బట్ విచ్ మే బి ఎక్స్టెండెడ్ టు 7 years. సో 3 years నుంచి నీకు 7 years ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారు. వేర్ హ్యాజ్ and shall also be liable to fine but where the procedure of claim involved in money laundering relates to any offence specified under para 2 of part A
ఆఫ్ ద షెడ్యూల్ మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ విల్ బి 10 years ఉంటుంది. ఈ 7 ప్లేస్లో నీకు 10 years వచ్చేస్తాయి. అదే ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు 10 years ఎందుకంటే ఇన్వాల్వింగ్ అయింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 45 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 ప్రొవైడ్స్ దట్ ద అఫెన్స్ అండర్ ద యాక్ట్ షెల్ బి కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ బెలబుల్. ఏది అఫెన్స్ అనేది నీకు కాగ్నిజబుల్ నాన్ బెలబుల్ ఉంటే నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటెంట్ ఇన్ ద కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1973 నో పర్సన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ షెల్ బి రిలీజ్డ్ ఆన్ బెయిల్ ఆర్ ఆన్ హిస్ ఓన్ బాండ్ అన్లెస్ ద పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఏం చేయాలి, ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి టు అపోజ్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ సచ్ రిలీజ్కి. సో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కి ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి. తర్వాత అండ్ వేర్ ద పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అపోజ్ ద అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాను, కోర్ట్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది దట్ దేర్ వాజ్ రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్ టు బిలీవ్ దట్ దేర్ ఈజ్ గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ అండ్ దట్ ఈ ఈజ్ లైక్లీ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ వెల్ ఈచ్ ఈజ్ బెయిలబుల్. సో మీకు తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి అప్లికేషన్ పెట్టుకోనికి. ఆ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఆ అప్లికేషన్ చూస్తే ఆ కోర్ట్ అనేది సాటిస్ఫై కావాలి అది అఫెన్స్ జరిగలేకుండా ఉంటుంది, అది బెయిలబుల్ యాక్ట్ అని. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ అండర్ ఏజ్ 16 years కన్నా నీకు ఉంటే ఆర్ నువ్వు కన్నా ఉమెన్ అయితే ఆర్ ఇన్ఫామ్ ఆర్ కాదెడ్ ఎయిదర్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ కానీ అలాంగ్ విత్ కో అక్యూజ్డ్ మనీ లాండరింగ్ కానీ ఆ సమ్ వచ్చేసి లెస్ దెన్ 1 crore rupees ఉంటే మేబీ రిలీజ్ ఆన్ బెయిల్ ఇఫ్ స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది డైరెక్ట్ చేస్తే స్పెషల్ కోర్ట్ డైరెక్ట్ చేస్తే నీకు రిలీజ్ చేస్తారు. ఇన్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ పేరెంట్ మిస్టర్ రోబోట్ కెన్ బి రిలీజ్ ఆన్ బెయిల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 81 హూ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ ఎవరైతారు? రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ అంటే ఎవరు? అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 అండ్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ cast on them under section 12 of the act. The bank account of Amar has been attached by the order of assistant director for a period of 180 days. ఎంత పీరియడ్ వచ్చేసి 180 days అటాచ్ చేస్తున్నారు. The lawyer of the Amar objected to this attachment, decided the validity of the attachment. Now reporting entity means రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ అంటే ఎవరు? ఏమేమి వస్తారు రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ అంటే బ్యాంకింగ్ కంపెనీ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఆర్ పర్సన్స్ ఎవరైతే క్యారింగ్ చేస్తుంటారో ఆన్ డెసిగ్నేటెడ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. డెసిగ్నేటెడ్ బిజినెస్ని ఆర్ ప్రొఫెషన్ని క్యారీ ఆన్ చేస్తున్న వాళ్ళు రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీకి వస్తారు. సో సెక్షన్ 12 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 ప్రొవైడ్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాడ్ ఇంటర్మీడియట్స్. బ్యాంకింగ్ కంపెనీ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఇంటర్మీడియట్స్ కానీ ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 12 మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఎవ్రీ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ మెయింటైన్ ఏ రికార్డ్స్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఫర్నిష్ టు ద డైరెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు సచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఎవరైనా డైరెక్టర్ అడిగినా అంటే ఆ డైరెక్టర్కి ఫర్నిష్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి వెదర్ అటెంప్టెడ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ది నేచర్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సెడ్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ వెరిఫై ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ క్లయింట్స్. సో క్లయింట్స్ యొక్క ఐడెంటిటీని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తుండాలి. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద బెనిఫిషియరీస్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ హిస్ క్లయింట్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్. మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎవిడెన్సింగ్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ క్లయింట్స్. సో వాళ్ళ యొక్క క్లయింట్స్ యొక్క ఐడెంటిటీని వాళ్ళ యొక్క బెనిఫిషియరీ యొక్క ఐడెంటిటీని రెండింటిని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి అకౌంట్స్ ఫైల్స్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ కరెస్పాండెన్స్ రిలేటింగ్ టు ఇస్ క్లయింట్స్కి సంబంధించి. సో ఏం చెప్పినాము, ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఫర్నిచ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ అడుగుతారో వాళ్ళు, అప్పుడు తర్వాత ఐడెంటిటీని మెయింటైన్ చేయాలి క్లయింట్స్కి సంబంధించి అండ్ బెనిఫిషియరీ ఓనర్స్కి సంబంధించి అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్స్ క్లయింట్స్కి సంబంధించి బిజినెస్ కరెస్పాండెన్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఎవరు రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ అంటే మనకి ఏమేమి వచ్చినవి, బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ కానీ ఇంటర్మీడియట్స్ కానీ. నెక్స్ట్ వేరే సెకండ్ పాయింట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రిలేటెడ్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్. సో రిలేటెడ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి దట్ ఈస్ అబోవ్ క్లాస్ ఏ ద రికార్డ్ షెల్ బి మెయింటైన్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎంత 5 years మెయింటైన్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ నుంచి క్లయింట్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది కదా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ నుంచి 5 yearsని మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రిలేటెడ్ టు ఎవిడెన్సింగ్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ రిస్ క్లయింట్ అండ్ బెనిఫిషియరీ ఓవరాల్స్. ఏం చేయాలి, మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవాలి రికార్డ్స్ని రిలేటింగ్ ఎవిడెన్సింగ్ అనేది ఉండాలి ఐడెంటిటీకి సంబంధించి ఆఫ్ రిస్ క్లయింట్స్కి అండ్ బెనిఫిషియరీ ఓనర్స్కి ఫర్ అబోవ్ క్లాస్ ఈకి సంబంధించి. ద రికార్డ్స్ షెల్ బి మెయింటైన్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఆఫ్టర్ ద బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ ద రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ హ్యాస్ ఎండెడ్ ఆర్ ద అకౌంట్ హ్యాస్ బిన్ క్లోజ్డ్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లేటర్. సో ఎన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి
డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ 5 years కానీ ఆర్ నువ్వు 6 year క్లోజ్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లేటర్ అంటే 6 years నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆఫ్ అమర్ the bank account of Amar attached by the order of Assistant Director for a period of 180 days as per Section 5 Prevention of Money Laundering Act. Attachment of property can be done by ఎవరు చేయాలి అది అటాచ్మెంట్ ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్. హియర్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఇష్యూడ్ బై ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్. సో హూ ఈజ్ ఏ బిలో ర్యాంక్ ఆఫ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్. సో అబ్జెక్షన్ ఆఫ్ ద లాయర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. సో ఎవరు చేసినారు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ చేసినారు. సారీ, ఇయర్ ద ఆర్డర్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇచ్చినాడు. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కంటే తక్కువ, సో వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు. సో ఎవరైతే అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసినారో లాయర్ అది కరెక్టే. సో ఎవరు ఇవ్వాలి, ఎవరికైతే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కంటే తక్కువ పవర్స్ లేని వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు. మినిమం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అంతా ఉండాలి పవర్స్. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి డిప్యూటీ అంతా ఉండవు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th one. అండ్ అప్లైడ్ ట్రిబ్యునల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎంతమంది ఉన్నారు, అప్లైడ్ ట్రిబ్యునల్కి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 2 members ఉన్నారు. వాజ్ ఫార్మ్ టు హియర్ ద అపీల్ ప్రిఫర్డ్ బై మిస్టర్ హరి. ఏమి అపీల్కి పోతున్నారు ఇక్కడ, ఫార్మ్ టు హియర్ అపీల్ ప్రిఫర్డ్ బై మిస్టర్ హరికి బీయింగ్ అగ్రీడ్ బై అన్ ఆర్డర్ మేడ్ బై ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ. సో అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి అగ్రీ అయితే మీరు ఏదానికి పోవచ్చు, అప్లైడ్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పోవచ్చు 45 days లోపల, సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు దగ్గర పోవచ్చు 60 days లోపల. 2 members ఆఫ్ ద బెంచ్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ ఒపీనియన్ ఆన్ పర్టికులర్ పాయింట్ రిఫర్డ్ ఇన్ ద అపీల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ టు బీ ఫాలోడ్ బై ద బెంచ్ మెంబర్ అండర్ ద సెడ్ యాక్ట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ నారాయణ్ విల్ఫుల్లీ గివ్స్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ or refuses to give evidence and to sign statement made by him in the course of proceedings under the provisions of Prevention of Money Laundering Act 2002. Explain the penal provisions and mode of recovery, fines or penalty enumerated under the said act. So ఇప్పుడు డెసిషన్ టు బి మెజారిటీ, ఏమి డెసిషన్ అనేది ఎట్లా తీసుకోవాలి, మెజారిటీ తీసుకోవాలి. సెక్షన్ 38 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. సో ఇఫ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద బెంచ్ కన్సిస్టింగ్ వచ్చేసి 2 members ఉన్నాయి అనుకోండి, డిఫర్ ఇన్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ any point, they shall state the point or points of which they differ. సో 2 members ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏ పాయింట్లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనేది మెన్షన్ చేసుకోవాలి. మేక్ ఏ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ టు ద చైర్మన్ అండ్ హూ షెల్ ఐదర్ హియర్ ద పాయింట్ ఆర్ పాయింట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ రిఫర్ ద కేస్ ఫర్ హియరింగ్ ఆఫ్ సచ్ పాయింట్స్ ఆర్ బై థర్డ్ మెంబర్స్. సో చైర్మన్కి పంపిస్తే చైర్మన్ అతనే వినొచ్చు, ఆర్ వినకుండా ప్లేస్ పంచవచ్చు, ఇంకొకరికి పాస్ చేయొచ్చు థర్డ్ పార్టీకి. నా member of appellate tribunal అయి ఉండాలి. and such points or points shall be decided according to the opinion of majority. మెజారిటీ పర్సన్ వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాతనే తీసుకుంటాము, అది మెజారిటీ లెక్క వచ్చినాక. హూ ఫస్ట్ హడ్ హిట్ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ ద అబవ్ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్ బై ద బెంచ్ మెంబర్స్. సో పనిష్మెంట్ ఫర్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్సెట్రా. హియర్ మనీ లాండరింగ్ ఏ పర్సన్ ఎవరైతే విల్ఫుల్లీ ఆర్ మలీషియస్లీ గివ్స్ false information and so causing an arrest or such to be made under this act shall be conviction be liable for imprisonment for a term. ఎవరైతే మనకి ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో ఆర్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఒక 2 years అనేది ఇంప్రిజన్మెంట్ పడుతుంది విత్ ఫైన్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 50,000. సో 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ 50,000 వచ్చేసి ఫైన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ రిఫ్యూజెస్ టు గివ్ ఎవిడెన్స్, ఎవరన్నా ఎవిడెన్స్ ఇవ్వకుంటే రిఫ్యూజ్ చేస్తే ఎవిడెన్స్ ఇవ్వడానికి, and refuses to sign statement made by him in the course of proceeding కి సంబంధించి he shall pay tax, he shall pay a way of a penalty a sum which is not less than 500 rupees. ఎంత పడుతుంది పెనాల్టీ అనేది 500 కంటే తక్కువ పడదు. అండ్ బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 10,000 rupees. ఎవరైనా సైన్ చేయడానికి రిఫ్యూజ్ చేస్తే, ఏదైనా ఎవిడెన్స్ని ఇవ్వడానికి రిఫ్యూజ్ చేస్తే, ఎవరు అనదర్ పర్సన్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ అదే పర్సన్ ఉన్నప్పుడు అయితే అతనికి 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ 50,000 rupees ఆర్ బోత్ పడతాయి. నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ రికవరీ, ఈ ఫైన్స్ని పెనాల్టీని ఎట్లా రికవర్ చేసుకుంటారు అంటే where any fine or penalty imposed on any person under the
సెక్షన్ 13 కానీ ఆర్ సెక్షన్ 63 కానీ ఈజ్ నాట్ పేడ్ విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డే ఆఫ్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ పెనాల్టీ ద పర్సన్ ద డైరెక్టర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆఫీసర్ అథరైజ్డ్ బై హిమ్. ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు on behalf of proceed to recover the amount from the said person in the same manner as prescribed in Schedule 2 Schedule 2 ప్రకారంగా of the Income Tax Act 1961 for the recovery of arrears and he or any officer authorized by him in this behalf shall have all powers of tax recovery officer mentioned in the schedule for the said purposeకి సంబంధించి. సో ఎవరెవరైతే ఆఫీసర్ అథరైజ్ చేసినారో దానికి సంబంధించి వాళ్ళకందరికీ పవర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఏం చేస్తారు, ట్యాక్స్ రికవరీ ఆఫీసర్కి ఏవైతే పవర్స్ ఉన్నాయో ఆ పవర్స్ని తీసుకుంటారు. మనీని పెనాల్టీని రికవర్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 10th one. సో the adjudicating authority appointed under the Prevention of Money Laundering Act in the attaching certain properties. ఏం చేసినారు, కొన్ని ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేసినారు ఆఫ్ XYZ alleged to be involved in money laundering. సో వాళ్ళు XYZ వాళ్ళు మనీ లాండరింగ్లో ఉన్నారని అలా చేసినారు. ద కంపెనీ అగ్రీడ్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ 6 యువర్ అడ్వైస్ రెమెడీ ఫర్ రెమెడీస్ ఏమున్నవి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్రిమినల్ ఏ మైనర్ was arrested for cognizable and non-cognizable offence. ఎవరు ఇక్కడ మైనర్ అన్నాడు. అఫెన్స్ పనిషబుల్ ఫర్ ఏ టర్మ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 3 years ఇంప్రిజన్మెంట్ వచ్చినాడు. ఈ 6 యువర్ అడ్వైస్. సో మైనర్ని దగ్గరకు వచ్చినాడు అడ్వైస్ కోసం. ఫస్ట్ పాయింట్ సెక్షన్ 25 Prevention of Money Laundering Act 2002 empower the central government to be established an appellate tribunal to hear appeal against the order of adjudicating authority and other authorities under the act. సో appellate సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసింది అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్ని ఇవ్వడానికి అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి సంబంధించిన ఆర్డర్ అగ్రి అయిన పర్సన్కి. సెక్షన్ 23 ప్రకారం సెక్షన్ 26 ప్రకారం ఇది 25 ప్రకారంగా అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్ పెట్టింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెక్షన్ 26లో రైట్స్ టైంని ఫేమ్ చేయడానికి పవర్స్ ఇందులో ఉంటాయి. అండ్ ఇందులో ఎవరైతే పర్సన్ అగ్రి అయింటారో అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి సంబంధించి వాళ్ళు వితిన్ 45 days లోపల కాపీ ఆఫ్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది కదా ఆర్డర్ దగ్గర నుంచి 45 days దగ్గర ఏటీ దగ్గర వెళ్ళాలి. అండ్ కంపెనీ ఒకవేళ సఫిషియెంట్ కాదు కానీ ఉంటే ఆ 45 daysకి ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ ఆపర్చునిటీ అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేస్తుంది, కన్ఫర్మ్ అయినా చేస్తుంది ఆర్ మోడిఫై అయినా చేస్తుంది ఆర్ సెట్ అసైడ్ అయినా చేస్తుంది. బట్ బిఫోర్ ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ద యాక్ట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఫర్దర్ అపీల్. According to section 42, any person aggrieved by any decision or order of the appellate tribunal may file an appeal to the High Court within 60 days from date of communication of the order of appellate tribunal के संबंधी. So in the light of the Prevention Act explained above, the company has advised to prefer an appeal to the appellate tribunal in the first instance. So in accordance with the provisions contained in section 45 of Prevention of Money Laundering Act 2002, the offence under the act shall be cognizable and non-cognizable in case of minor person who is accused. ఏమి ఎవరైతే అక్యూజ్ అయ్యారో ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్కి సంబంధించి పనిషబుల్ ఫర్ ఏ టర్మ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 3 yearsకి పనిషమెంట్ ఉంటుంది. పార్టీ ఆఫ్ షెడ్యూల్ షెల్ బి రిలీజ్ ఫర్ బై ద స్పెషల్ కోర్ట్ ఆన్ బెయిల్. సో స్పెషల్ కోర్ట్ కానీ బెయిల్ ఇస్తే అతన్ని రిలీజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002. మిస్టర్ ఆల్ఫర్డ్ నోన్ స్మగ్లర్ వాస్ కాట్ ఇన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇల్లీగల్లీ ఎక్స్పోర్టింగ్ నార్కోటిక్స్. NDPS నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఫిజియో వచ్చిందంటే కంపల్సరీగా 10 years ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది. మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అవార్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్. సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ డిఫైన్స్ షెడ్యూల్ అఫెన్స్. ఏం చేస్తుంది, షెడ్యూల్ అఫెన్స్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. విచ్ అకార్డింగ్లీ మీన్స్ ద అఫెన్స్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ పార్ట్ ఏలో స్పెసిఫై చేసినవి కానీ ఆర్ పార్ట్ బిలో స్పెసిఫై చేసినవి. ఎప్పుడు వాల్యూ అమౌంట్ అనేది 1 crore ఆర్ మోర్ ఉంటాయి, 1 crore ఆర్ మోర్ ఉంటాయి. ఆర్ పార్ట్ సిలో స్పెసిఫై చేసిన అఫెన్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి. ద షెడ్యూల్ టు బి యాక్ట్ గివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబౌవ్ అఫెన్సెస్కి సంబంధించి కొన్ని లిస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు ఇక్కడ సో అండ్ సో యాక్ట్కి సంబంధించి అని. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ ఏ అవి ఈ పార్ట్ 2లో ఉన్నట్టు. ఈ పార్ట్ 2 ఆఫ్ ఏలో ఏమన్నా వచ్చినాయనుకోండి. సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ కవర్స్ అఫెన్సెస్ అండర్ నార్కో డ్రగ్స్ ఫిజియో సబ్స్టెన్స్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్లీ ఇంపోర్ట్ చేసినా అనుకోండి ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా అనుకోండి ఇండియాకి ఆర్ అవుట్ సైడ్కి ట్రాన్స్షిప్మెంట్ చేసినా అంటే నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ని
అవి పారా 2 ఆఫ్ పార్ట్ ఏలో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ పనిష్మెంట్ వచ్చేసి సెక్షన్ 4లో డిస్కస్ చేస్తాం. పనిష్మెంట్ ఏముంటుంది మనకి, వేర్ కమిట్మెంట్ అయినా అనుకోండి పనిషబుల్ రిగ్రీసియస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది, నాట్ లెస్ దెన్ 3 years అండ్ ఎక్స్టెండ్ టు 7 years వరకు. ఒకవేళ అది పార్ట్ 2 పారా 2 పార్ట్ ఏకి వస్తే అది ఈ 7 ప్లేస్లో 10 years మ్యాక్సిమం ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. మిస్టర్ రమేష్ వాజ్ పార్ట్నర్ ఇన్ ద ఫర్మ్ Rajkumar and Son. The said firm was established by Mr. Rajkumar, who is the director of Subha Lab Limited, Subha Lab Private Limited, which is one person company. Subha Private Limited have foreign income from the clientele being an outside India. Company's generation of foreign income was invested by the Mr. Rajkumar in his firm without being disclosed in the financial records. Mr. Ramesh was not aware of the such undisclosed flow of fund in the firm. Given the following answer considering the fact. సో లైబిలిటీ ఆఫ్ రమేష్కి ఉంటుంది, పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఫర్మ్కి ఇన్వాల్వ్ అయిన దానికి సంబంధించి సుబాకి ఫారిన్ క్లయింటల్కి, అండ్ రాజ్ కుమార్కి డైరెక్టర్ బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ సుబాలంకి ఏం లైబిలిటీ ఉంటుంది. సో సెక్షన్ 70 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ స్టే దట్ అఫెన్స్ బై ద కంపెనీ. ఎవరు అఫెన్స్ చేసినారు? బై ద కంపెనీస్ అకార్డింగ్ టు ప్రివెన్స్ ఆఫ్ వేర్ పర్సన్ కమిటింగ్ ఏ కాంట్రవెన్షన్. ఏమి కాంట్రవెన్షన్ చేసింటే కమిటింగ్ కాంట్రవెన్షన్ చేసింటే ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ ఎనీ రూల్స్ ఆర్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ మేడ్ దేర్ అండర్ ఏ కంపెనీ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రవెన్షన్ ఈజ్ కమిటెడ్. ఎవరెవరు ఆ కాంట్రవెన్షన్ చేసేటప్పుడు కమిట్ అయ్యేటప్పుడు వాజ్ ఇన్ఛార్జ్ అండ్ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద కంపెనీ ఫర్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ వెల్ as the company shall be deemed to be guilty of this contravention and shall be liable to be proceeded against and punishable accordingly. సో లైబిలిటీ పడుతుంది ప్రొసీడియర్కి అండ్ అగైనెస్ట్ పనిషబుల్ అవుతారు. నెక్స్ట్ నథింగ్ కంటెంట్ ఇన్ దిస్ సబ్సెక్షన్ షిల్ బి రెండర్డ్ ఎనీ సచ్ పర్సన్ లైబుల్ టు పనిష్మెంట్ if we prove that contravention took place without his knowledge. ఒకవేళ ఎవరైనా ఆ పర్సన్ ప్రూవ్ చేయగలిగితే అతని యొక్క ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా అతని యొక్క నాలెడ్జ్ లేకుండా ఇది జరిగింది అంటే that he exercised all diligence to prevent such contravention. So where the above contravention has been committed by a company and it is proved that the contravention has taken place with the consent or convenience or attributable to any neglect of part of any party or wherever పర్సన్స్ కానీ ఏవే కంపెనీ కానీ ప్రూవ్ చేయగలిగింది అనుకోండి, ఇతని కన్సెంట్తో ఇతని కన్వీనియన్స్తో ఇతని యాట్రిబ్యూట్తో నెగ్లెక్ట్గా ఎవరు డైరెక్టర్ కానీ మేనేజర్ కానీ సెక్రటరీ కానీ అదర్ ఆఫీసర్ కానీ ఆ కంపెనీ కానీ డైరెక్టర్ కానీ మేనేజర్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పర్సన్ యొక్క వీళ్ళ యొక్క నెగ్లెక్ట్ వల్లనే ఇది జరిగిందని కానీ ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఎవరు కంపెనీ కానీ ఎనీ పర్సన్ కానీ ప్రూవ్ చేయగలిగితే గిల్టీ ఆఫ్ కాంట్రవెన్షన్కి షిల్ బి లయబుల్ ఫర్ ప్రొసీడియర్స్ అగైనెస్ట్ అండ్ పనిషబుల్ అకార్డింగ్. ఆ ప్రొసీడియర్కి లయబుల్ పడుతుంది అండ్ పనిషబుల్ వేసాము. నెక్స్ట్ యాజ్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ద టర్మ్స్ company means any body corporate and includes a firm or associations, other association of members, individuals of the term. Director in relation to a firm means partner in firm also. Following are the answers. So Mr. Ramesh was a partner of firm. Partner of a firm, he was not aware of the proceeds of come, so he shall not be liable for punishment of offence committed by Rajkumar. So అతనికి తెలియకుండా చేస్తే అతను పనిష్మెంట్ లేక రాడు. committed by Rajkumar answer for using undisclosed foreign income of private limited. However, firm is liable for commission of scheduled offence కి సంబంధించి both Rajkumar ఎవరు డైరెక్టర్ అండ్ సుబ్లా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద కంపెనీ ఆర్ లయబుల్ ఫర్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ అఫెన్స్ యాజ్ పర్ ద అబోవ్ ప్రొవిజన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ యాక్షన్స్ విచ్ కెన్ టేక్ అగైనెస్ట్ పర్సన్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్. సో మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్లో కానీ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏ పాసిబుల్ యాక్షన్స్ని తీసుకోవచ్చు. సో ఫాలోయింగ్ యాక్షన్స్ కెన్ బి టేకెన్ అగైనెస్ట్ ద పర్సన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్. సో ఫస్ట్ అటాచ్మెంట్ చేయొచ్చు, అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అండర్ సెక్షన్ 5. సో అండర్ సెక్షన్ 5 కింద ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేయొచ్చు, సీజ్ చేయొచ్చు ఆ ఫ్రీజింగ్ చేయొచ్చు ఒక ప్రాపర్టీని అండ్ రికార్డ్స్ని ఆఫ్ అండర్ సెక్షన్ 17 ఆర్ అండర్ సెక్షన్ 18 ప్రకారంగా. సో సెక్షన్ 5 ప్రకారంగా ఏం చేయొచ్చు, అటాచ్మెంట్ చేయొచ్చు ప్రాపర్టీని ఆర్ సీజ్ చేయొచ్చు ఆ ఫ్రీజింగ్ చేయొచ్చు ప్రాపర్టీని రికార్డ్స్ని 17, 18 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇన్క్లూడ్, ప్రాపర్టీలో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ యూజ్డ్ ఇన్ కమిషన్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ అండర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 ఆర్ ఎనీ అఫెన్స్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ అఫెన్స్, ఎనీ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్ అఫెన్స్ కూడా. నెక్స్ట్ పర్సన్స్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్
an offense of money laundering are punishable. ఏమి పర్సన్స్ ఎవరైతే గిల్టీగా ఉన్నారో అఫెన్స్కి సంబంధించి పనిష్మెంట్ ఉన్నారో మనీ లాండరింగ్లో ఆర్ పనిషబుల్ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఏ టర్మ్ విచ్ నాట్ లెస్ దెన్ 3 years. ఎంత 3 years నీకు ఉంటుంది. 3 years నుంచి 7 years నీకు ఇంప్రిజన్మెంట్ పడుతుంది. అండ్ షెల్ ఆల్సో బి లైబుల్ టు బి ఫైన్ వెన్ షెడ్యూల్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ ఇన్ ద అదర్ నార్కోటిక్ ఫిజియోథెరపిక్ సబ్స్టాన్స్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఉంటప్పుడు ఇంప్రిజన్మెంట్ వచ్చేసి నాట్ లెస్ దెన్ 3 years అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 10 years వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. మీన్స్ ద ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ లీగల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ కంటింజెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th one. రఘు ఎవరు? రఘు అండ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ పవర్ బోర్డ్. ఇది ఆల్రెడీ పైన ఒకసారి చెప్పాము. పవర్ బోర్డుకి సంబంధించి ఉన్నారు. వీళ్ళు అఫెన్స్కి ఒక ఫైల్ని క్లియర్ చేయడానికి అమౌంట్ అడిగినారు, 2 lakhs అమౌంట్. సో ఈ కేసులో ఏం చేస్తామనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ మీన్స్ ఇది మనీని లాండరింగ్ చేస్తే ఇన్ ద సెడ్ కమిటెడ్ వేర్ ఊదేవర్ డైరెక్ట్లీగా కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ అటెంప్ట్ చేసింటే ఇండివిజువల్గా చేసింటే ఆర్ నోయింగ్లీ అసిస్ట్ చేసిన ఆర్ నోయింగ్లీ అతనే ఇన్వాల్వ్ అయిన ఏది ప్రొసీస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీకి ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ప్రొసీడర్స్ ఆఫ్ క్రైమ్లో దానికి కనెక్ట్ అయ్యింటి ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, కన్సిలేషన్ చేయొచ్చు, పొసెషన్ చేయొచ్చు, ఆర్ అక్విజిషన్ చేయొచ్చు, ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ అండ్ ప్రొజెక్టింగ్ ఆర్ క్లైమింగ్ ఇట్ ఈజ్ అన్టైన్డ్ ప్రాపర్టీ షెల్ బి గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ సంబంధించి. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ Mr. Racha and Raghu, he is knowingly a party of offense of lending of accepting the bribe. సో ఎవరైతే లెండింగ్ చేస్తున్నారో అండ్ ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో ఇద్దరు అఫెన్స్ చేస్తున్నట్లనే విచ్ ఈస్ ప్రైమా ఫేసి రిజెక్టెడ్ బై ద అథారిటీ. సో అథారిటీ వాళ్ళు రిజెక్షన్ని వీళ్ళు చేస్తున్నారు. సో బోత్ మిస్టర్ రాచా అండ్ రఘు ఆర్ గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్. సో సెక్షన్ 4 ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఏమి సెక్షన్ 4 ప్రకారంగా మనకి 3 years నుంచి 7 years పడుతుంది. ఒకవేళ అది పారా 2 part 1 గానే వస్తే 7 years ప్లేస్లో 10 years ఉంటుంది. సో ఇద్దరు పనిషబుల్ అయితే కంప్లైంట్ కానందుకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ అపాయింటెడ్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఇష్యూడ్ అన్ ఆర్డర్ అటాచింగ్ సర్టన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ XYZ లిమిటెడ్ అలెజింగ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్. సో స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్కి అటాచ్ చేసింది ప్రాపర్టీస్ని. ద కంపెనీ అగ్రీడ్. సో కంపెనీ అగ్రీ అయింది అనుకోండి, ఏం చేయొచ్చు, కంపెనీ అనేది అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పోవచ్చు ఆర్ హైకోర్టు దగ్గర పోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్ ఎవరు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తుంది. అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి అడ్జుడికేటింగ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి ఎవరైనా అగ్రి అయితే ఆ అప్పీల్కి పోవడానికి అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ అప్పీల్కి అగేన్స్ట్ వాళ్ళు సెక్షన్ 26 ప్రకారంగా సెక్షన్ 25 ప్రకారంగా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తాం. 26 ప్రకారంగా రైట్స్ అండ్ టైం ఫ్రేమ్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. అప్పీల్కి ఫిక్స్ చేయడానికి ఎంత ఉంటుంది, టైము 45 days ఉంటుంది. ఈ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత ఏ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ని రిసీవ్ చేసుకున్న దగ్గర ఇంకా టైం కావాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేయొచ్చు, కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు, ఆ సెట్ అసైడ్ చేయొచ్చు ఆఫ్ ద ఆర్డర్ని అప్పీల్ అగేన్స్ట్ దానికి సంబంధించి. తర్వాత హైకోర్టుకి పోవచ్చు. ద యాక్ట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఫర్దర్ అపీల్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 42. ఎనీ పర్సన్ అగ్రీడ్ బై ఎనీ డెసిషన్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అపీలేట్ ట్రిబ్యునల్ మే ఫైల్ అపీల్ టు హైకోర్టు ఎన్ని డేస్ లోపల 60 days లోపల హైకోర్టుకి పోవచ్చు ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్ appellate tribunal. In the light of the provisions of the act explained above, the company is advised to prefer an appellate tribunal in the first hand case. Next question number 16th one. Neeraj was given an offer by a company vendor to disclose him to the lowest bid quoted by the vendor. So ఏం చేసింది ఇక్కడ, నీరజ్కి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చిన కంపెనీకి, ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ దగ్గర గవర్నమెంట్ దానికి సంబంధించి టెండర్ని తక్కువ రేట్కి వేయాలి అనుకుంటున్నారు. సో ఆ లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అనేది చెప్పినారు. దానికంటే తక్కువ కేసామంటే మనకి వస్తుంది టెండర్ అనేది తెలిసింది. సో అతను ఒక పర్సన్ చెక్ చేసి లోయెస్ట్ ప్రైస్ని చెక్ చేసి ఇతనికి చెప్పినాడు. అతను కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేసినారు, దానికంటే ఒక కొంత అమౌంట్ని తక్కువ చేసి టెండర్ చేసినారు. టెండర్ వచ్చింది. ఇది మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద వస్తుందా లేదా అనేది. సో ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేసు నీరజ్ ఈజ్ లైబుల్డ్ ఫర్ కమిషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ అఫెన్స్. ఏమి షెడ్యూల్ అఫెన్స్కి కమిషన్ అంటారు అండర్ పార్ట్ ఏ ఆఫ్ పారా 22 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2022. ఈ లైబుల్ ఫర్ అన్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 72 ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్లో ఏముంటుంది, మన యొక్క డేటాని ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అంటారు. సో ఇప్పుడు డేటాని ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఆ యాక్ట్ కింద లైబుల్ అవుతుంది. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద అఫెన్స్ ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ ప్రైవసీ వితౌట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ పర్సన్ కన్సర్న్. సో ఏమైంది, బ్రీచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ జరిగింది అండ్ ప్రైవసీ వితౌట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ కన్సర్న్కి సంబంధించి. హయ్యర్ హ్యాస్ పర్ ద స్టేటెడ్ ఫ్యాక్ట్ నీరజ్ యాక్టెడ్ వితౌట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ పర్సన్కి, దట్ ఈజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ యాక్సెస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డేటా అండ్ పాసర్ ఆఫ్ ద అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద వెండర్, దట్ లీడింగ్ టు బ్రీచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. అదేమైతే బ్రీచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అవుతుంది, ఆ ప్రైవసీ ఆఫ్ ద కంపెనీ అవుతుంది.
This sharing of the confidential information can produce large profit and ill-gotten gain to Mr. Neeraj. Thus, his involvement in connected with the obtaining of property profits from the proceeds of claim. Therefore, he is liable under Section 3 and 4 of Prevention of Money Laundering Act 2002, which provides rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years వరకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. మిస్టర్ బి వచ్చేసి పర్చేజ్ చేసినాడు ఒక ప్లాట్ని. ఆ ప్లాట్ని ఎంత పర్చేజ్ చేసినా అంటే అవుట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ చేసి అమౌంట్ని కలెక్ట్ చేసి purchase చేసినాడు. ద ఫ్లాట్ వాజ్ అటాచ్డ్ బై ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్టర్ కంప్లైయింగ్ ద ప్రొసీజర్స్ అండర్ సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002. మిస్టర్ బి got stay from High Court for any proceedings under the said act. The stay was subsequently vacated. Says the relevant provisions of the Prevention of Money Laundering Act 2002 for completing the period of provisional attachment, including the extension if any. So whether Mr. C, son of Mr. B, can occupy the flat during the period of provisional attachment ki sambandhi. So according to section 5 Prevention of Money Laundering Act 2002, where the director or any officer not below the rank of deputy director authorized by the director, not below the rank of deputy director, has reason to believe the reason for such belief to be recorded in writing on the basis of material in his possession, that any person is in possession of any proceed ఏమైనా ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్కి ఏమైనా ఉంటాయి అండ్ సచ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఆర్ లైక్లీ టు బి కన్సిల్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్ డీల్డ్ విత్ ఎనీ మేనర్ విచ్ మే రిజల్ట్ ఇన్ frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of claim under this chapter, he may by order in writing provisionally attach such property for a period not exceeding 180 days. Not exceeding 180 days లోపల అటాచ్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇన్ సచ్ మేనర్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ మే బీ అటాచ్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ ఎవరు చేయాలి డైరెక్టర్ కానీ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కానీ ఫర్ రీజన్ టు బిలీవ్ ఉండాలి, అది రైటింగ్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్ హిస్ పొజిషన్ ఇఫ్ సచ్ ప్రాపర్టీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్ నాట్ అటాచ్డ్ ఇమీడియట్లీ అండర్ దిస్ యాక్ట్, ద నాన్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ లైక్లీ టు ఫ్రస్ట్రేట్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్కి సంబంధించి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 180 days కంపిటీషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూసుకున్నామంటే ప్రొవైడెడ్ ఆల్సో దట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 180 daysలో ద పీరియడ్ డ్యూరింగ్ ద విచ్ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ దిస్ ఏదైతే హైకోర్టు స్టే ఇస్తుందో షెల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ అండ్ ఫర్దర్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వెకేషన్ ఆఫ్ సచ్ స్టే. సో ఎప్పుడైతే హైకోర్టు స్టే ఇచ్చిందో ఆ స్టేని రిమూవ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ రైట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. ఆ బిల్డింగ్ని ఈవెన్తో ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ హ్యాండ్లింగ్ చేసిన దానిలో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఎవరు ఆ పర్సన్ స్టే చేయాలనుకుంటే ఆ పర్సన్ స్టే చేయొచ్చు. ది సెక్షన్ షిల్ నాట్ ప్రివెంట్ ద పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అటాచ్డ్ ఫర్ సచ్ ఎంజాయ్మెంట్కి. హియర్ పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఎవరు ఇన్ రిలేషన్ టు ఎనీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ పర్సన్స్ క్లైమింగ్ ఎంటైటిల్ టు క్లైమ్, ఎవరైతే ఉంటారో క్లైమింగ్ ఎవరు చేస్తారో ఆ ఎంటైటిల్ క్లైమ్ ఉంటారో ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ సి సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ బి కెన్ ఆక్యుపై ద ఫ్లాట్. ఎవరు సి వచ్చేసి సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ బికి సంబంధించి కెన్ ఆక్యుపై ద ఫ్లాట్ డూయింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ అటాచ్మెంట్ ఇఫ్ ఈ క్లైమ్స్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సెట్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. సో సి వచ్చేసి సన్ ఆఫ్ బికి సంబంధించి కాబట్టి ఆక్యుపై చేయొచ్చు ఫ్లాట్ని డూయింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ అటాచ్మెంట్కి ఇఫ్ ఈ క్లైమ్స్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సెట్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18th. మిస్టర్ కే యూజ్డ్ ఈజ్ కార్ ఫర్ స్మగ్లింగ్కి యూజ్ చేసినాడు కార్ని అండ్ స్పెషల్ కోర్ట్ ఫౌండ్ చేసింది కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ట్రయల్కి దట్ అఫెన్స్ మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి కేకి సంబంధించి. సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ కార్ అండర్ ద ఐపోజికేషన్లో ఉంది నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఫర్ ద కార్ లోన్ అప్టెన్కి. సో రిఫరింగ్ ద ప్రొవిన్స్ ఏం చెప్పాలి. సో ఇప్పుడైతే వెస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది వెస్టింగ్ చేస్తుంది సెక్షన్ 9 ప్రకారంగా వేర్ the order where an order of confiscation has been made. కన్ఫిస్కేషన్ ఆర్డర్ అనేది పాస్ చేసింది అనుకోండి అండర్ సెక్షన్ 8(5) or 8(7) or 58(b) ఆఫ్ సెక్షన్ 62(a) ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ shall all rights and titles of such property shall vest absolutely central government for free of from all encumbrance. సో ఒక ప్రాపర్టీ పైన కానీ ఒక అసెట్స్ పైన కానీ ఒక వెహికల్ పైన కానీ ఏదైతే ఇది పాస్ చేసిందంటే దాని యొక్క రైట్స్ అండ్ దాని యొక్క రైట్స్ టైటిల్ మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతాయి. రిమైనింగ్ ఏవైతే ఎన్కంబరెన్స్ ఉంటాయో లోన్లు లీజ్ అగ్రిమెంట్ ఉంది ఈ అగ్రిమెంట్ ఉంది అవన్నీ పక్కకు పడేస్తాం, అవన్నీ ఎంకంబరెన్స్ ఫ్రీ ఎంకంబరెన్స్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ హవెవర్
where the special court or the adjudicating authority, as the case may be, after giving an opportunity of being heard in any other person interested in property attached under this చాప్టర్ సీజుడ్ ఆర్ ఫోర్జిన్ ఇది ఒపీనియన్. సో కంపల్సరీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎవరెవరైతే పర్సన్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి హోల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ విత్ ఎ వ్యూ టు డిఫాల్ట్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. It may, by order, declare such encumbrance or release whole interest to void, and thereupon the aforesaid property shall vest in the central government free from such encumbrance or leasehold interest. In the instant case, Mr. K used his car for smuggling cash. స్మగ్లింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసినాడు క్యాష్ కార్ని, and special court found on conclusions of trial that K an offence of the money laundering was committed by Mr. K. The car was under hypothecation of nationalized bank for a car loan obtained. So as the encumbrance on the car has been created to defeat the provisions, and special court may order to declare such encumbrance will be void. So ఆ encumbrance ని void గా ఇస్తుంది, and therefore the car can be confiscated and shall be the central government కి ఇచ్చేస్తుంది కార్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19th one. The adjudicating authority appointed under the Prevention of Money Laundering Act issued an order of attaching certain properties of XYZ alleged to be involved in money laundering act. The company agreed to adjudicating authority. సో ఈ అగ్రీ అయితే ఏం చేయొచ్చు, వాళ్ళు అప్పీల్కి పోవచ్చు అప్పీల్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర కూడా ఆర్డర్ నీకు నచ్చకుండా నువ్వు హైకోర్టు దగ్గర వెళ్ళొచ్చు. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ 25 ప్రకారమేమో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తుంది అప్పీల్ ట్రిబ్యునల్ని. సెక్షన్ 26 ప్రకారమేమో రైట్ టు టైమ్ని ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. ఎన్ని డేస్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది? 45 days. సో హియరింగ్కి అప్పీల్ ట్రిబ్యునల్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసిన 25కి 26 ప్రకారంగా టైం అని ప్రే చేస్తుంది. టైంలో ఎంత పోతుంది? 45 days ఉంటుంది. అండ్ 45 days కావాలంటే ఇంకా సఫిషియెంట్ కాస్ట్ ఉంటే 45 days ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అప్పీల్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేస్తుంది యాక్చువల్గా కన్ఫర్మ్, మోడిఫై ఆ సెట్ అసైడ్ ద ఆర్డర్ ఆల్రెడీ కన్సిల్ చేసిన దానికి. యాక్ట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ అప్పీల్కి పోవాలనుకుంటే సెక్షన్ 42 ప్రకారంగా పోవచ్చు, హైకోర్టుకి పోవచ్చు. వితిన్ 60 days లోపల పోవాలనుకుంటే కమ్యూనికేషన్ వచ్చిన తర్వాత. సో ఆ ప్రకారంగా యూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. మీ సోహన్ లాల్ ఒక ఫార్మర్ ఉన్నాడు. వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎంబేజిల్మెంట్ ఆఫ్ ఓపియంని కల్టివేట్ చేస్తున్నాడు. సో ద నేచర్ ఆఫ్ కమిటెడ్ ఒపీనియన్. ఓపియం అంటే రిలేటెడ్ టు నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ దానికి, కాబట్టి అతనికి పారా 2 పార్ట్ 1లో వస్తాడు, పార్ట్ ఏలో వస్తాడు, కాబట్టి మ్యాక్సిమం 10 years వరకు పడుతుంది. సో ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ సోహన్ లాల్ హూ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎంబేజిల్మెంట్ ఆఫ్ ఓపియం కల్టివేటెడ్ బై హిమ్ షెల్ బి సెడ్ టు హ్యావ్ కమిటెడ్ ఏ షెడ్యూల్ అఫెన్స్ అండర్ పారా 2 ఆఫ్ పార్ట్ ఏ ఆఫ్ షెడ్యూల్ టు ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002. So it covers offences under the Narcotics and Physiotherapeutic Substance Act 1985, whereby embezzlement of opium by the cultivator section 9 is an offence which is illegal by law, and hence the person involved in the proceeds of crime arising out of commission of scheduled offence shall be liable for commission of trial under Prevention of Money Laundering Act. So according to section 4 of Prevention of Money Laundering, Sohan Lal shall be liable for egregious imprisonment for a term which may be extended to 10 years and also liable to be fined. Next question number 21. What are the possible action can be taken against person or properties involved in money laundering? ఏమేమి తీసుకుంటుంది అది అఫెన్స్ అయిన వాళ్ళకి? ఫస్ట్ వచ్చేసి అటాచ్మెంట్స్. సో అటాచ్మెంట్ చేయొచ్చు సెక్షన్ 5 కింద. సీదా చేయొచ్చు, ఫీజింగ్ చేయొచ్చు ప్రాపర్టీని ఏవైతే రికార్డ్స్లో ఉన్నావో వాటికి సంబంధించి 17 ప్రకారంగా 18 ప్రకారంగా. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ used in commission of an offence under the Prevention of Money Laundering Act or any scheduled offence సంబంధించి. నెక్స్ట్ persons found guilty of an offence of money laundering are punishable with imprisonment for a term of which shall not be less than 3 years. 3 years నుంచి 7 years వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్ అయ్యొచ్చు. ఆర్ in the scheduled offence committed in order narcotic physiotherapeutic substance act కింద. సో 3 years నుంచి 10 years వరకు వేయచ్చు. ద ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ లీగల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ నాట్ కంటింజెంట్ ఆన్ ద ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్. సో వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయొచ్చు కన్విక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఎవరైతే వాళ్ళు. సో 4 చేయొచ్చు. ఒకటి అటాచ్మెంట్ చేయొచ్చు, తర్వాత 3 years నుంచి 7 years వరకు వేయచ్చు, 3 years నుంచి 10 years వరకు వేయచ్చు. కన్విక్ట్ అయిన వాళ్ళని ప్రాసిక్యూషన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. X was found guilty of offence money laundering involved activity proceeds of crime. Adjudicating authority are found confirmed attachment of property and order for investigation. The
investigation was initiated by the adjudicating authority on 1st of February 2019. The attachment of property was Mr. X was still be continued 31st January 2022. So 19కి స్టార్ట్ చేసి 2020కి వచ్చినా కానీ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు, ఏమి ఇంకా స్టిల్గా ఉంది. ఇన్వైట్ ద గివెన్ వ్యాలిడిటీ. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఆర్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 8 ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ వేర్ ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ డీల్ దట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్ ఈ షెల్ బై ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వాలి అండ్ కన్ఫర్మ్ చేయాలి. అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ చేస్తున్నాము, రిటెన్షన్ చేస్తున్నాము, ఆర్ సీజ్ చేస్తున్నాము, ఫ్లో చేస్తున్నాము అండర్ సెక్షన్ 17 and 18 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏముంటుంది, ఇప్పుడు సీజ్ చేసిన అటాచ్ చేసింటే పీరియడ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఆర్ రిటెన్షన్ ఆర్ అఫోర్స్మెంట్కి సంబంధించి ఏముంటుంది, పీరియడ్ ఇయర్ వేర్ అపాన్ సచ్ అటాచ్మెంట్ ఆర్ రిటెన్షన్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ సీజ్డ్ ఆర్ ఫ్రోజన్ ప్రాపర్టీ ఆర్ రికార్డ్స్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ షెల్ continue doing investigation for a period of not exceeding 365 days. సో అది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమి కంటిన్యూ డూయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద 365 days ఎక్స్టెండ్ కాదు ఆర్ పెండెన్సీ ఆఫ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ రిలేటింగ్ టు అఫెన్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ బై ద బిఫోర్ ద కోర్ట్ ఆర్ అండర్ ద కరస్పాండింగ్ లా ఆర్ ఎనీ అదర్ court law before component a court of criminal jurisdiction outside the India. సో కంపెనీ అనేది కంటిన్యూ కావద్దు డూయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఫర్ ఎ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 365 days. సో 365 days లోపల కంప్లీట్ చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది. నెక్స్ట్ బికమ్ ఫైనల్ ఆఫ్టర్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కన్ఫిస్కేషన్ ఈజ్ పాస్. సో కన్ఫిస్కేషన్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన అంటే అది ఫైనల్కి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 365 days ఏమి 365 daysని తీసుకోవడానికి ద పీరియడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ స్టేడ్ బై ఎనీ కోర్ట్ అండర్ ఎనీ లా ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ఫోర్స్ షెల్ బి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాము. ఏదైనా స్టే వచ్చిందంటే వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాము. సో అకార్డింగ్ ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మిస్టర్ ఎక్స్ టు బి కంటిన్యూడ్ బై 31st January 2020 ఈజ్ వ్యాలిడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ 365 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బై అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 అఫెన్సెస్ అండర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ షెల్ బి రెండు ఉంటాయి, కాగ్నిజబుల్ ఉంటాయి, నాన్ కాగ్నిజబుల్ ఉంటాయి. సో కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ బెయిలబుల్. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్లో ఉంటే అది కాగ్నిజబుల్ ఏంటంటే అది విచ్ ఇస్ నాన్ బెయిలబుల్, అదొకటే చూడండి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ రామ్ హ్యావ్ 2 friends. ఎప్పుడైతే మనకి 2 years అబోవ్ ఉందంటే అది కాగ్నిజబుల్ లేక వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మినిమం ఇయర్స్ ఎంత 3 years స్టార్ట్ కాబట్టి ఇది కాగ్నిజబులే ఆల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్లో. నెక్స్ట్ మిస్టర్ రామ్ హ్యావ్ గివెన్ 2 of his friends క్యాష్ అమౌంట్ 2 lakhs. అదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి చూసినాం కదా, 2 lakhs ఇచ్చినారు, అది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ వస్తుందా రాదా? ఏం చేసినాడు లేటర్ అండ్ దస్ ఈ షుడ్ బిల్స్ టు దమ్. సో దస్ దిస్ పేమెంట్ సిస్టమ్ త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ ఆన్లైన్ మోడ్ ఆర్ కవర్ అండర్ పేమెంట్ లాండరింగ్ యాక్ట్. సో ఎస్ మనీ లాండరింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ డన్ వియా క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ కమ్ అండర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్. ఎందుకు పేమెంట్ సిస్టమ్ మీన్స్ ఏమి పేమెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఎనేబుల్ చేయాలి పేమెంట్ని ఎఫెక్ట్కి సంబంధించి బిట్వీన్ పేయర్కి అండ్ బెనిఫిషియరీకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఎనేబుల్ చేసి ఉంటుంది. ఏదానికి సంబంధించి క్లియరింగ్ చేయనిక, పేమెంట్ చేయనిక, సెటిల్మెంట్ చేయనిక, సర్వీసెస్కి సంబంధించి ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఇట్ ఇన్క్లూడ్ సిస్టమ్ ఎనేబులింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్క్లూడ్ అయితే, డెబిట్ కార్డ్ ఆపరేషన్ ఇన్క్లూడ్ అయితే, స్మార్ట్ కార్డ్ ఆపరేషన్ ఇన్క్లూడ్ అయితే, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఇన్క్లూడ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25 ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ మనీ లాండరింగ్. Said a smuggler was caught in transfer of funds illegally exporting narcotic drugs from India some countries to maximum punishment ఎంత ఉంటుంది అనేది ఇది ఒక క్వశ్చన్. సో మనీ లాండరింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హూజ్ ఎవర్ డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఏదానికి అటెంప్ట్ చేయాలి? ఇండైరెక్ట్ చేయనిక, అతనికి నోయింగ్లీ కానీ ఆర్ అసిస్ట్ చేసిన ఆర్ అతనే ఇన్వాల్వ్ అయినా, నోయింగ్లీ ఆర్ అసిస్ట్ చేసిన ఆర్ ఇన్వాల్వ్ అయినా. ఏ దాంట్లో అసిస్ట్ కావాలి? ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్లో అతను అసిస్ట్ కావాలి, అతనే ఏం చేసిన ఆ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ నుంచి ఒక అన్టెంట్ ప్రాపర్టీ అనేది రావాలి. ఆ అన్టెంట్ ప్రాపర్టీ అనేది గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ కావాలి మనీ లాండరింగ్లో. నా పేరా 2 ఆఫ్ Part A of the Schedule of the Prevention of Money Laundering Act 2002 covers offences under Narcotic Drugs and Physiotherapeutic Substance Act 1985, whereby illegal import into India illegal imports ఏమైనా చేసుకున్నా ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ఫ్రమ్ ఇండియా నుంచి ట్రాన్స్షిప్మెంట్ చేసిన ఫర్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సంబంధించి ఆ ఫిజియోథెరపిక్ సబ్స్టాన్స్ ఏమైనా చేసిన సెక్షన్ 23 కింద ఈజ్ కవర్డ్ అండర్ పేరా 2 ఆఫ్ పార్ట్ ఏకి. సో పనిష్మెంట్ సెక్షన్ 4 ఆఫ్ సెడ్ యాక్ట్
provide for the punishment of for money laundering. Whoever commits the offence of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్ పడుతుంది. ఒకవేళ అది పెరా 2 పార్ట్ ఏ గన వస్తే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 7 yearsలో 10 years పడుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. మిస్టర్ fraudulent has been arrested for cognizable non-bailable offence punishable for term of imprisonment for more than 3 years under prevention of money laundering. ఇది బెయిల్ వస్తుందా రాదా? సెక్షన్ 45 ప్రకారంగా proceeds of offences under the act shall be cognizable and non-cognizable notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure 1973. No person accused of an offence under this act shall be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release. సంబంధించి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అనేవానికి ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అప్లికేషన్ పెట్టుకోనికి. అండ్ తర్వాత ఆ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వచ్చేసి ఆ అప్లికేషన్ కోర్టుకి పెట్టుకుంటే ఆ కోర్ట్ అనేది సాటిస్ఫై కావాలి రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్ని బిలీవ్ చేయడానికి అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ సచ్ అఫెన్స్ అని అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ లైక్లీ టు కమిట్ ఆఫ్ ఎనీ అఫెన్స్ అని వైల్ ఆన్ ద బెయిల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ అండర్ ఏజ్ ఆఫ్ 16 ఎంత 16 years ఏజ్ ఉంటే ఆర్ ఉమెన్ ఉంటే ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ ఉంటే ఆర్ సిక్లో ఉంటే పర్సన్ ఈజ్ అక్యూజ్డ్ వెహికల్ అండ్ హీజ్ ఓన్ ఆర్ లాంగ్ విత్ ద అదర్ అక్యూజ్డ్ మనీ లాండరింగ్ ఆఫ్ సమ్ లెస్ దెన్ 1 crore ఉంటే అప్పుడు రిలీజ్ చేయొచ్చు బెయిల్ ఇఫ్ ద కోర్ట్ అనేది స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది డైరెక్ట్ చేస్తే. సో నెక్స్ట్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ అపాయింటెడ్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఇష్యూడ్ ఆర్డర్ అటాచింగ్ సర్టన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్జెడ్ అలెజ్డ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్ స్పెసిఫై ద పీరియడ్ ఎన్ని డేస్కి చేయొచ్చు 180 daysకి అది అటాచ్మెంట్ చేయొచ్చు. దానిలో నుంచి ఏమైనా స్టే వచ్చింటే వాటిని రిమూవ్ చేస్తాము. అండ్ వీళ్ళు ఏమైనా అగ్రీ అయింటే ఎవరు అగ్రీ అయింటే వాళ్ళు ఏదానికి పోవాలి సెక్షన్ 25 కింద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసినాము అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్ని. సెక్షన్ 26 కింద రైట్స్ అండ్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంది. టైం ఫ్రేమ్లో ఏముంటాయి 45 days ఉంటాయి. 45 days లోపల పోవాలి. లేదనుకుంటే ఇంకొక 45 days ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుంది. అది వచ్చేసి మోడిఫై చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు మోడిఫై చేయొచ్చు ఆ సెట్టింగ్ సెట్ చేయొచ్చు. అది కూడా సాటిస్ఫై కాకుండా నువ్వు సెక్షన్ 42 కింద సెక్షన్ 42 కింద హైకోర్టుకి పోవాలి 60 days లోపల. సో ఆ ప్రొసీజర్ని ఫాలో కాండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. మిస్టర్ కమల్ ఈజ్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ పార్ట్ బి ఆఫ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద మినిమం పెనాల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ సంబంధించి వచ్చి 1 crore ఉంటుంది అంటే 100 lakhs. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. మిస్టర్ కున్నాల్ యూజ్డ్ ద కార్ ఫర్ స్మగ్లింగ్ కార్స్ ఇల్లీగల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ హైపోథికేషన్ ఉంది. సో ఏమైనా హైపోథికేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా హైపోథికేషన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది సెక్షన్ 8586F58 ప్రకారంగా ఒక ప్రాపర్టీ ఏమైనా అటాచ్ చేసింటే ఆ ప్రాపర్టీ మొత్తం వేస్ట్ అయితే అబ్జల్యూట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పోతుంది. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పోయినప్పుడు ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ఎన్కంబరెన్స్ నుంచి ఫ్రీ కావాలి. నెక్స్ట్ హౌఎవర్ ఏ వెరీ స్పెషల్ కోర్ట్ ఆర్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ఏది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ మొత్తం ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎవరైతే పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో ఆర్ ఏదైతే ప్రాపర్టీ అటాచ్ చేసినామో ఈ చాప్టర్లో ఆ సీజ్ చేసినామో ఆ ప్రొవిజన్ చేసినామో ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఎనీ ఎన్కంబర్డ్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఆర్ లీజ్ హోల్డ్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ విత్ ఎ వ్యూ టు డిఫీట్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. ఇట్ మే బై ఆర్డర్ కానీ డిక్లేర్ చేయొచ్చు సచ్ ఎన్కంబరెన్స్ని లీజ్ హోల్డ్ ఇంట్రెస్ట్కి వాయిడ్ చేయొచ్చు. అండ్ దేర్ ఆఫ్ అన్ అఫోర్డ్ ప్రాపర్టీ షెల్ వెస్ట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెస్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రీ ఫ్రమ్ సచ్ ఎన్కంబరెన్స్ ఆర్ లీజ్ హోల్డ్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి. ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ మిస్టర్ కునూల్ యూజ్డ్ ఈజ్ కార్ ఫర్ స్మగ్లింగ్ క్యాష్కి సంబంధించి ఆర్ ఫర్ అదర్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి ఫర్ కమిటింగ్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ అండర్ ద ప్రివ్యూ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. ద స్పెషల్ కోర్ట్ ఏం చేయొచ్చు కన్క్లూజన్ చేయొచ్చు ట్రయల్ ఆఫ్ దట్ అఫెన్స్కి సంబంధించి ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ వాజ్ కమిటెడ్ బై మిస్టర్ కుర్నూల్. ద కార్ వాజ్ అండర్ హైపోథికేషన్. ఆ కార్ అనేది ఇక్కడ హైపోథికేషన్లో ఉందనుకోండి బ్యాంక్కి ఫర్ కార్ లోన్ అప్టెండ్కి సంబంధించి. ఎన్కంబరెన్స్ ఆఫ్ ద కార్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ టు డిఫీట్ ద ప్రొవిజన్స్ అండ్ స్పెషల్ కోర్ట్ మే ఆర్డర్ టు డిక్లేర్ సచ్ ఎన్కంబరెన్స్ టు బి వైడ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద కార్ కెన్ బి కన్ఫిస్కేటెడ్ అండ్ షెల్ వేస్ట్ టు ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. మిస్టర్ రమేష్ కుల్కర్ని కండక్ట్స్ ప్రైవేట్ ట్యూషన్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాడు ఫర్ హిజ్ రెసిడెన్స్కి సంబంధించి. ఇట్ వాజ్ అలెజ్డ్ బై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరీ అలెజ్ చేస్తున్నాడు దట్ మిస్టర్ కుల్కర్ని హ్యాస్ under reported his income or collected income tax and used proceeds to purchase house property. సో ఆ ప్రాపర్టీ ఇది రాంగ్గా చేసి అమౌంట్ని కలెక్ట్ చేసుకొని అమౌంట్తో ఒక ప్రాపర్టీని కొనుక్కున్నాడు ముంబైలో. ద ఈడీ ఆఫీసర్ త్రో రిటర్న్ ఆర్డర్ ప్రొవిజనల్లీ అటాచ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆన్ సస్పిషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ బీయింగ్ derived from proceeds of crime. Comment on the validity of provisional attachment on the order issued by the ED officer. Now answer. Section
5 Subsection 5 Prevention of Money Laundering Act. The director or any other officer who was provisionally attached any property under subsection 1 within period of 30 days 30 days లోపల from such attachment file complaint stating the fact of such attachment before the adjudicating authority. ఏమి వాళ్ళు 30 days లోపల అటాచ్మెంట్ కి ఫ్రమ్ సచ్ అటాచ్మెంట్ కి ఫైల్ ఏ కంప్లైంట్ స్టేటింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ సచ్ అటాచ్మెంట్ బిఫోర్ ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 8(4) ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ వేర్ ప్రొవిజనల్ ఆర్డర్ ఏది ప్రొవిజనల్ ఆర్డర్ గానే పాస్ చేసే ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ కి సంబంధించి మేడ్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 1 ఆఫ్ సెక్షన్ 5 హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్మ్డ్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 3 ద director కానీ or any officer కానీ authorized by him in this behalf shall forthwith take the possession of the property attached under section 5 or 14 కి సంబంధించి under section 17 కి in such manner has may be prescribed accordingly. The director is to file a petition with the adjudicating authority within 30 days of attachment కి సంబంధించి. After order of attachment is confirmed, the director take possession of property కి సంబంధించి. Next question number 31. Mr. B purchased a flat out of proceeds earned by drug trafficking. ఏమి డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ కేసులో వచ్చిన అమౌంట్ని ఒక ఫ్లాట్ని పర్చేజ్ చేసినారు. ద ఫ్లాట్ వాజ్ అటాచ్డ్ బై డైరెక్టరీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్టర్ కంప్లైంగ్ ద ప్రొసీడ్స్ అండర్ సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002. Mr. B got a stay from High Court for any proceedings under the said act. The stay was subsequently vacated but state the relevant provisions of Prevention of Money Laundering Act 2002 for completing the period of provisional attachment including extension if any. So CB ఆక్యుపై చేసినాడు ఫ్లాట్ని ప్రొవిజనల్ అటాచ్మెంట్కి సంబంధించి. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, బి పర్చేజ్ చేసినాడు, సిబి వచ్చేసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు దానిలో అండ్ స్టే తీసుకున్నాడు. ఎక్కడ నుంచి హైకోర్టు నుంచి స్టే తీసుకున్నాడు. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ వేర్ డైరెక్టర్ కానీ ఎనీ ఆఫీసర్ ఆ ఆఫీసర్కి ఎవరు డీడీ కంటే పవర్ తక్కువ ఉండకూడదు. నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ డిప్యూటీ డీడీ డైరెక్టర్ అథరైజ్డ్ బై ద డైరెక్టర్ హ్యాస్ రీజన్ టు బిలీవ్. ఏముండాలి, రీజన్స్ అనేది ఉండాలి. ద రీజన్స్ ఫర్ సచ్ బిలీఫ్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ రైటింగ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ మెటీరియల్కి సంబంధించి. సో ఇక్కడ ఎవరు పోయినాడు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ పోయినాడు. ఓకే, ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొసీస్ ఆఫ్ క్రైమ్. ఎవరైనా పర్సన్ కానీ అతని దగ్గర ప్రొసీస్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఉంటే ప్రొసెషన్ తీసుకుంటే అండ్ సచ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఈ ఆర్ లైక్లీ టు బి కన్సీల్ చేసినారు ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేవి ఆర్ డీల్ చేసింటే విత్ ఎనీ మేనర్లో విచ్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్. ఏమైనా ప్రొసీడింగ్స్ వచ్చింటే రిలేటింగ్ టు కన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ సచ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అండర్ దిస్ చాప్టర్ ఇన్ రైటింగ్లీ ప్రొవిజనల్లీ అటాచ్ చేస్తాము ఆ ప్రాపర్టీని ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 180 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. సో డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నుంచి 180 days వరకు అని అటాచ్ చేస్తాము. 180 daysకి సంబంధించి ఆర్డర్ ఇన్ సచ్ మేనర్ హ్యాస్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ ద ప్రాపర్టీ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ మే బి అటాచ్డ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ ఇఫ్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎనీ officer not below the deputy director authorized by him has reason to believe. So reason to believe unte the reasons for such belief to be recorded in writing on the basis of material in his possession that if such property involved in money laundering not attached immediately under this chapter the non-attachment of property is likely to frustrate any proceeding under this act. So computation of period of attachment provided also that for the purpose of completing period of 180 days any period of 180 days తీసుకోవాలి. The period during which the proceedings under this section is stayed by the high court. సో హైకోర్టును స్టే ఇచ్చినది ఏవైతే ఉంటో వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాము అండ్ ఫర్దర్ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వెకేషన్ ఆఫ్ సచ్ స్టే ఆర్డర్ విల్ కౌంటెడ్. నెక్స్ట్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ ద రైట్ టు ఎంజాయ్. సో ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎవరు స్టాప్ చేయరు. సో నువ్వు ఎంతైనా ఎంజాయ్ చేసుకోరా బాబు, ఈ హౌస్లో నువ్వు తిని తాగు ఎంజాయ్ చేయి తిరుగు అని చెప్తారు. not prevent a person interested in the enjoyment of immovable property attached for such enjoyment కి. సో ఇయర్ పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఎవరు ఈ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి క్లైమింగ్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు క్లైమ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ సి సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ బి. ఎవరు మిస్టర్ సి వచ్చేసి సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ బి కెన్ ఆక్యుపై చేయొచ్చు ఫ్లాట్ని డూయింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ అటాచ్మెంట్కి సంబంధించి ఇఫ్ ఈ క్లైమ్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సెడ్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ 32 క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 adjudicating authority appointed under the prevention of money laundering act కి సంబంధించి issued an order attaching certain properties of XYZ limited alleged to be involved in money laundering for a specified period కి సంబంధించి. The company agreed by order of adjudicating authority 6 your advice about the remedy that is available under the act. Advise
ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద రిలవెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్కి సంబంధించి. సో అటాచ్మెంట్ చేసి ఏం చేస్తాము, సెక్షన్ 25 కింద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తాము అప్లికేటివ్ ప్లాన్ని. సెక్షన్ 26 కింద టైం ఫ్రేమ్ని ఫిక్స్ చేస్తాము. టైం ఫ్రేమ్ ఎంత ఉంటుంది, 45 days ఉంటుంది. 45 daysకి మళ్ళీ ఇంకొక 45 days యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సఫిషియెంట్ కాస్ట్ ఉంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది, మోడిఫై చేస్తుంది, సెట్ అసైడ్ చేస్తుంది అగైనెస్ట్ అప్పీల్కి సంబంధించి. ఇది కాకుంటే సెక్షన్ 42 ప్రకారంగా మనం హైకోర్టు దగ్గర పోవచ్చు 60 days లోపల ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఏ బిలాంగింగ్ టు గోపాల్ గ్రూప్కి సంబంధించి బెంగళూరులో. ఓకే, 3 కంపెనీస్, కంపెనీ ఏ, కంపెనీ బి, కంపెనీ సి. ఒకటేమో చిట్ ఫండ్, ఒకటేమో హౌస్ ఫండింగ్, ఒకటేమో పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆపరేటర్. ఓకే, in the light of the above prevention of money laundering act, who is beneficiary owner, ఇక్కడ who is beneficiary owner under the prevention of money laundering act. తర్వాత whether each of the above business fall under the within the definition of financial statement. సో అందరు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో వస్తారా అనేది ఇంకొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రిగార్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో మెయింటెనెన్స్ ఏమేమి రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ can an injection be granted for any court. ఏమన్నా ఇంజెక్షన్ని ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చా ఏదైనా కోర్ట్ అనేది. సో ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చా కోర్ట్ అనేది కేసు వచ్చేస్తే ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చా కోర్టు. టు బీ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ద అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెనిఫిషియరీ ఓనర్ అంటే ఎవరు, బెనిఫిషియరీ ఓనర్ మీన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ హూ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ ఓన్స్. ఎవరు హూ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ ఓన్స్ ఆర్ కంట్రోల్స్, ఎవరు ఓన్ చేస్తారో ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారో ఒక క్లయింట్కి సంబంధించి, ఆఫ్ ఏ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీకి సంబంధించి, ఆర్ ఏ పర్సన్ హూ ఎక్సర్సైజ్ అల్టిమేట్ ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఓవర్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్కి సంబంధించి హ్యాజ్ ఇన్ ద గివెన్ కేసు. కంపెనీ ఏ కానీ, కంపెనీ బి కానీ, కంపెనీ సి కానీ బిలాంగింగ్ టు గోపాల్ గ్రూప్ కాబట్టి హూ ఎక్సర్సైజ్ అల్టిమేట్ కవర్ విల్ బి గోపాల్ గ్రూప్ బెనిఫిషియరీ ఓనర్. గోపాల్ గ్రూప్ ఎవరు, బెనిఫిషియల్ ఓనర్. Next, financial institution means a financial institution has defined in class 3 of section 45 IA of in ఎవరైతే ఆర్బీఐ ప్రకారం కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. సెక్షన్ 45 IA ప్రకారంగా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఆ సెక్షన్ ప్రకారంగా చిట్ ఫండ్ కంపెనీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, హౌస్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఇంక్లూడ్ అవుతారు అండ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ అవుతారు. ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ కంపెనీ ఏ, కంపెనీ బి, కంపెనీ సి ఫాల్స్ విత్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కండక్టింగ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ చిట్ ఫండ్. చిట్ ఫండ్ కానీ హౌస్ ఫైనాన్సింగ్ కానీ చేస్తుంటే ఆర్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ ఆపరేటర్ కానీ చేస్తుంటే. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 12 ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 ప్రొవైడ్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ. అవి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లకు వస్తాయి ఎవరు, చిట్ ఫండ్, హౌస్ ఫైనాన్సింగ్, పేమెంట్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 12 ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద అబ్లిగేషన్ ఆఫ్ banking company in financial institutions and intermediaries, that is the reporting entity to maintain records of transaction. reporting entity అనేది ఏం చేయాలి, రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అకార్డింగ్ టు సబ్సెక్షన్ 12(1) ఎవ్రీ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ షెల్ మెయింటైన్ ఏ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి. మెన్షన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ద ఇన్ సచ్ మేనర్ హ్యాస్ టు బి ఎనేబుల్ ఇట్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ద ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ furnish to director information relating to such transaction ki whether attempted or executed and the nature and the value. సో ఏం చేయాలి, ఫర్నిష్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్, డైరెక్టర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫర్నిష్ చేయాలి ఎప్పుడన్నా అడిగితే. సో ఫస్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి తర్వాత ఫర్నిష్ చేయాలి. ఫస్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి తర్వాత ఫర్నిష్ చేయాలి తర్వాత మెయింటైన్ చేయాలి రికార్డ్స్ని ఎన్ని ఎవిడెన్స్గా యాజ్ ఏ క్లయింట్ అండ్ బెనిఫిషియరీ ఓనర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకౌంట్ ఫైల్ చేయాలి అండ్ బిజినెస్ కరెస్పాండెన్స్ ఎవరెవరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఆ క్లయింట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, బెనిఫిషియరీ ఓనర్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, బిజినెస్ కరెస్పాండెన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అవి ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఫర్నిచ్ చేయాలి ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్ అడిగినప్పుడు. నెక్స్ట్ సివిల్ కోర్ట్ నాట్ హ్యావ్ జ్యుడిక్షన్. సో నో సివిల్ కోర్ట్ shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter which is the director or adjudicating authority or appellate tribunal is empowered or by this act. సో ఆల్రెడీ వీళ్ళు చూసుకుంటుంటే ఎవరు ట్రిబ్యునల్, అప్పలేట్ ట్రిబ్యునల్, అప్పలేట్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ వీళ్ళు చూసుకునేటప్పుడు కోర్టు వచ్చేసి ఇందులో జ్యుడిక్ట్ చేసుకోవడానికి లేదు. ఇంజెక్షన్ no injection shall be granted by any court. ఏ కోర్ట్ కానీ ఇంజెక్షన్ చేయకూడదు ఆర్ అదర్ అథారిటీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్షన్స్ టేకెన్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ పర్సూయెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పవర్స్ కన్ఫర్డ్ బై ద ఆర్ అండర్ ద దిస్ యాక్ట్ బై ద అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి. అండ్ సెక్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34 ఇన్ ద ఇన్స్టేట్ కేసు ద డైరెక్టర్ on the basis of his position
అండ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఈస్ పొజిషన్కి సంబంధించి ఈ రీజన్ టు బిలీవ్ అతనికి ఎప్పుడైనా రీజన్స్ కన్నా ఉంటే ఆఫ్ ద మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఈ ది పొజిషన్ టు ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్స్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్స్ లేకపోయినాడంటే ఎవరు మిస్టర్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ అయినాడు. ఈ అథరైజ్డ్ బై మిస్టర్ ఎవరు ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ వైకి సబ్ఆర్డినేట్ చేస్తున్నాడు టు సీజ్ హిమ్ ఆ ప్రాపర్టీని సీజ్ చేయమని బై యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ సర్చ్కి సంబంధించి on the said property on 10/2/2022. So the file an application requesting the retention of property seized before adjudicating. సో అడ్judication చేసినప్పుడు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినారు ఎన్యూమరేట్ చేయండి లానే రిటెన్షన్ చేసుకోవడానికి సీజ్డ్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి రిటెన్షన్ ఎన్ని డేస్ చేస్తారు అంటే ఇది రిటెన్షన్ ఆఫ్ సీజ్డ్ ప్రాపర్టీ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 20 ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ప్రాపర్టీ సీజ్ చేసింటే అండర్ సెక్షన్ 17లో కానీ ఆర్ 18లో కానీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఆర్ 4G అండర్ సెక్షన్ 17(1)(a)కి సంబంధించి ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కెన్ బి రిటైన్డ్ బై ద ఆఫీసర్ ఎవరు రిటైన్ చేసుకుంటారో అథరైజ్డ్ ఆఫీసర్ ఇఫ్ ఈ హ్యాజ్ reason to believe that such property is required to retained for adjudication under section 8 of prevention of money laundering act. The property can be retained for a period of 180 days. ఎంత 180 days రిటైన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ద డే అండ్ విచ్ ద అసెట్స్ వర్ సీజ్డ్ ఆర్ ఫోర్జింగ్ చేసిన అక్కడ నుంచి. సో 180 days రిటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ 180 days నుంచి ఏమన్నా సూట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, వేరే హైకోర్టు ఏమన్నా ఇచ్చిందనుకోండి స్టే, అవి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాము. సో 180 days మనం సీజ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ 180 days ఫ్రమ్ ఆన్ విచ్ ద అసెట్స్ వాజ్ సీజ్డ్ ఆర్ ఫోర్జింగ్. ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ సీజ్డ్ ఆర్ ఫోర్జింగ్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ఫార్మ్ టు అడ్judicating అథారిటీ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ manner. The seized property is required to be returned to a person from whom such property is seized. It was seized after 180 days. 180 days తర్వాత seized property is required to return to a person. రిటర్న్ ఎప్పుడు చేయాలి? ఆఫ్టర్ 180 days తర్వాత. అన్లెస్ అడ్judicating అథారిటీ పర్మిట్స్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ బియాండ్ పేడ్ కావాలి అనుకుంటే తప్ప. నెక్స్ట్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ సచ్ సీజ్డ్ ప్రాపర్టీ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 17(4) ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అథారిటీ seizure of any records or properties, freezing or any records or property within a period of 30 days. 30 days from such seizure or freezing may file applications. సో ఎవరైనా అప్లికేషన్ కావాలంటే అప్లికేషన్ తీసుకోవచ్చు రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ సచ్ రికార్డ్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీ సీజ్డ్కి సంబంధించి. సో మిస్టర్ వై seized the property of Mr. X on 10/2/2020కి. తర్వాత ఈ కెన్ ఫైల్ అన్ అప్లికేషన్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ రిటెన్షన్కి ఫర్ సచ్ ప్రాపర్టీ సీజ్డ్ బిఫోర్ అడ్judicating అథారిటీ లేటెస్ట్ బై 30 March 2020కి. అటెన్షన్ పెట్టుకోవచ్చు, 10 days లోపల అతను పెట్టుకోవచ్చు రిటెన్షన్కి సంబంధించి. నో స్టేట్ ద నేచర్ లయబిలిటీ కాజ్డ్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. సో నేచర్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఏముంటాయి ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ని కమిట్ అయినప్పుడు? మనీ లాండరింగ్ బేసికల్లీ ఈజ్ నోయింగ్లీ డీలింగ్ ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ డైరెక్ట్లీ కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ. ద యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ బోత్ ద సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ. ఏముంటాయి ఇందులో యాక్ట్లో? బోత్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ ఉంటాయి. సో క్రిమినల్ లయబిలిటీ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ క్రైమ్ విచ్ ఈజ్ tainted మనీ. క్రైమ్లో ఏమన్నా tainted మనీ ఉంటాయి ఇన్ ఏ సపరేట్ అఫెన్స్ అండర్ వేరియస్ లాస్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ టు ప్రివెంట్ ద మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. సో ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. దిస్ అఫెన్స్ ఆర్ పనిషబుల్. దిస్ అఫెన్స్ అనేది పనిషబుల్ అండర్ ద యాక్ట్. అండర్ దోస్ యాక్ట్ ద పనిష్మెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆర్ involved in actually committing the offence. The offence as specified in section 4 of the Prevention of Money Laundering Act is a separate offence. అఫెన్సెస్లో సెక్షన్ 4 కింద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్లో ఇది సపరేట్ అఫెన్సెస్. నెక్స్ట్ ద పనిష్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ దోస్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ tainted అమౌంట్ బట్ ఆల్సో అండ్ దోస్ హూ ఆర్ నోయింగ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ డీలింగ్ ఇన్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్. సో డైరెక్ట్లీగా ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు ఒకటే కాదు, ఇండైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఈ tainted అమౌంట్ దానికి సంబంధించి వాళ్ళని కూడా చూసుకున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ ఏ క్రిమినల్ అఫెన్స్. ఇది క్రిమినల్ అఫెన్స్ విచ్ విల్ బీ ట్రైడ్ బై స్పెషల్ కోర్ట్ డిజిగ్నేటెడ్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. దీనికోసం సపరేట్గా కోర్ట్ని డిజిగ్నేట్ చేసినారు. సెక్షన్ 24లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది డిజిగ్నేట్ చేసి పెట్టింది కదా వాటికి సంబంధించి. Section 2Z of Prevention of Money Laundering Act. The trial will be both of charges and specific act and which the crime and also offence money laundering under the Prevention of Money Laundering Act. So however it is not joint trial. ఇది జాయింట్ ట్రయల్ ఏమి కాదు. సో సివిల్ లయబిలిటీ, కన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ tainted property. In additionally the criminal liability
in addition the criminal liability. The properties involved in money laundering can be attached and forged by central government and later confiscated. So మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద రైట్స్ అండ్ దాని యొక్క నేమ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. మిస్టర్ రామ్నిక్ పర్చేజ్ ఏ ప్రాపర్టీ అవుట్ ఆఫ్ అన్అకౌంటెడ్ మనీ. సో అన్అకౌంటెడ్ మనీ నుంచి ప్రాపర్టీని పర్చేజ్ చేసినాడు. జాయిన్ నేమ్ ఆఫ్ హిజ్ వైఫ్ అండ్ సన్కి. ఆన్ కంప్లైంట్ ఆఫ్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ సర్వ్డ్ ఏ నోటీస్ టు సిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్కి సంబంధించి అదర్ పార్టిసిపెంట్కి. సో టు హూమ్ నోటీస్ మే బీ సర్వ్డ్. ఇప్పుడు జాయింట్ ప్రాపర్టీకి ఇచ్చినాం కదా, సన్ వైఫ్ సన్ అమౌంట్ పర్చేజ్ చేసినది రామ్నాకు, ఎవరి పేరు మీద మనం ఇవ్వచ్చు అంటే టు ద ఆల్ రామ్నాక్ అయినా ఇవ్వచ్చు, హిజ్ వైఫ్కి కానీ అండ్ సన్కి సంబంధించి ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. Based on the prevalence of Prevention of Money Laundering Act to analyze with reasons the contention of adjudicating authority with regard to following: whether interest created in property prior to event of money laundering leading up to the attachment date or take priority over attachments. సో ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ప్రయారిటీ ఏమైనా తీసుకుంటామా, ఏమైనా ప్రయారిటీ తీసుకుని అటాచ్మెంట్ చేస్తామా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 5(4) ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్, nothing in this section shall be prevent the person interested in the enjoyment of immovable property asserted under section 5 from such enjoyment కి. సో ఆ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎవరిని రిస్ట్రిక్ట్ చేయదు. ఇక్కడ పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఎవరు, ఈ పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఎనీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ పర్సన్స్ క్లైమింగ్ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు క్లైమ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. సో పర్సన్ ఎవరెవరైతే ఇంట్రెస్ట్ అంటారో ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి ఎవరెవరు ఇంక్లూడ్ అవుతారో ఆల్ పర్సన్ ఇంక్లూడ్ అవుతారు క్లైమ్స్కి అండ్ ఎంటైటిల్ టు క్లైమ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. సో అకార్డింగ్లీ అన్ ఆర్డర్ అటాచ్మెంట్ అండర్ ద మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ సేడ్ బి లీగల్ మెరీలీ బికాస్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్. సో జస్ట్ ఒక పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారంటే వాళ్ళని ఇల్లీగల్గా తీసుకోము. అండ్ ప్రయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ సచ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఫర్దర్ ఇన్స్టెన్స్ of an order of attaching under the Prevention of Money Laundering Act cannot by itself render or illegal prior satisfactory rights of person ki interested in attached property సంబంధించి. therefore interest is created in a property prior to attachment of property. సో ఫస్ట్ అటాచ్మెంట్ చేసే ముందరనే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలి. టేక్స్ ప్రయారిటీ ఓవర్ అటాచ్మెంట్. సో డైరెక్ట్ పోయి నువ్వు అటాచ్ చేసంటే కాదు, ఖచ్చితంగా అక్కడ జరిగి ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. వేర్ మెరీ నెక్సెస్ బిట్వీన్ ద అటాచ్డ్ ప్రాపర్టీ వేర్ it did not qualify as a proceeds of claims under the Prevention of Money Laundering Act. The person accused of money laundering was sufficient. సో జస్ట్ అక్యూజ్ చేసింటే చాలా సఫిషియెంట్ కదా అటాచ్మెంట్ చేయడానికి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 5 ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఎవరు చేస్తారు ఇక్కడ, వేర్ డైరెక్టర్ కానీ ఆర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ డీడీ దట్ ఈస్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కానీ ఎనీ పర్సన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ యాజ్ రీజన్ టు బిలీవ్, వాళ్ళ దగ్గర రీజన్ ఉంటే బిలీవ్ కావడానికి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆన్ హీస్ పొజిషన్ దట్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ హీస్ పొజిషన్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ హీస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ కన్నా ఉంటాయి, ఎనీ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్స్ కన్నా ఉంటాయి అండ్ సచ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ ఆర్ లైక్లీ టు బి కన్సిల్ చేసినా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా డీల్ చేసినా ఏమి కన్సిల్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డీల్ చేస్తున్నా విత్ ఎనీ మేనర్కి సంబంధించి విచ్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ రిలేటింగ్ టు కన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ సచ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్కి సంబంధించి. సో ఎవరైనా పర్సన్ నుంచి పొజిషన్ తీసుకుంటే ఏమైనా ప్రొసీస్ ఆఫ్ క్లైమ్కి సంబంధించి ఆ ప్రొసీస్ ఆఫ్ క్లైమ్కి సంబంధించి కన్సిల్ చేస్తారు, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, ఆ డీల్ చేస్తారు ఇన్ ఎనీ మేనర్లో విచ్ మే రిజల్టెడ్ ఇన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ రిలేటింగ్ టు కన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ సచ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ అండర్ దిస్ చాప్టర్. హీ మే బై ఆర్డర్ ఇన్ రైటింగ్ ప్రొవిజనల్లీ అటాచ్ చేస్తారు, ఏమి ఆర్డర్ వేస్తాడు రైటింగ్లో అటాచ్మెంట్ చేయడానికి ఫర్ ఏ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 180 days. ఎంత 180 days తక్కువగా వేయడు ఫర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి. ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ హియర్ it is necessary for attached property should be qualify as proceeds of claims. సో ఆ అటాచ్ ఏదైతే చేస్తామో అసెట్ ఆ అసెట్ అనేది ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని అటాచ్మెంట్ చేస్తాము. హవెవర్ మెరీ నెక్సెస్ ఉంటే బిట్వీన్ ద అటాచ్డ్ ప్రాపర్టీ వెదర్ ఇట్ క్వాలిఫై యాజ్ ఎ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ ఆర్ నాట్ ద పార్టీ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్లో అక్యూజ్ అయింటే ఈ సఫిషియెంట్ ఫర్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ సచ్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. సో మనీ లాండరింగ్లో నువ్వు అక్యూజ్ అయినా ఉంటే చాలు నీ ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. డిస్కస్ ద జ్యూరిడిక్షన్ ఫర్ ద నేచర్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ట్రయబుల్ బై స్పెషల్ కోర్ట్ అండర్ ద Prevention of Money Laundering Act. What will be the consequences if the court which is take cognizance of scheduled offence is other than offence of money laundering on which special court has take cognizance upon complaints made by authority. So section 44 ప్రకారంగా
Section 44 ప్రకారంగా ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ స్టేట్ దట్ అఫెన్స్ పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 4లో పనిషబుల్ ఉన్నటివి అండ్ ఎనీ షెడ్యూల్ అఫెన్స్ కనెక్టెడ్ టు ద అఫెన్స్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ ట్రైబుల్ బై స్పెషల్ కోర్ట్స్. ఎవరు చేస్తారు? ట్రైబుల్ వచ్చేసి స్పెషల్ కోర్ట్ ట్రైబుల్ చేస్తుంది. వీటికి సంబంధించి నార్మల్ సివిల్ కోర్ట్స్ అనేది వీటిలో ఇంటర్వెన్షన్ చేసుకోవద్దు, వీటిలో ఇంజెక్ట్ చేసుకోకూడదు. ఎటువంటి దానికి సంబంధించి స్పెషల్ కోర్ట్ని కాన్స్టిట్యూషన్ చేసినారు. ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్కి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ఏరియా ఆఫ్ అఫెన్స్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ కమిటెడ్ ఏ స్పెషల్ కోర్ట్ వేర్ ట్రయింగ్ టు ద స్పెషల్. ఇందులో ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ ఈ కోర్టులో షెడ్యూల్ అఫెన్స్ ఆర్ అఫెన్సెస్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ షిల్ హోల్డ్ ట్రయల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా తీసుకుంటాము. కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్లో ఎట్లయితే ఉండో వాటి ప్రకారంగా తీసుకున్నాము. హ్యాజ్ ఇట్ అప్లైస్ టు ట్రయల్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. సో కోర్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ దగ్గర ట్రయల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫర్దర్ హ్యాస్ ఫర్ క్లాస్ సి ఆఫ్ సెక్షన్ 44 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ if the court which is taken cognizance of the schedule offence is other than the special court, it will be taken cognizance of an complaint of offence money laundering. It shall be application of authority authorized to file complaint under this act comment the case relating to schedule offence. సో ఎవరన్నా రైటింగ్లో రాసిచ్చిన అనుకోండి, అథారిటీ వాళ్ళు ఈ కంప్లైంట్ని రైటింగ్ రాసిచ్చిన అనుకోండి, దాన్ని షెడ్యూల్ అఫెన్స్ కింద తీసుకుంటాము ఈ స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది. ఈ స్పెషల్ కోర్ట్ ఏం చేసుకుంటుంది? ఏవైతే అవి రిసీవ్ చేసుకుంటామో ఆ ప్రొసీడింగ్కి సంబంధించి ఏవైతే డీల్ చేసినామో వాళ్ళకి సంబంధించి ఆ స్టేజ్ అయిన దానికి వాటన్నిటిని మళ్ళీ ఆ ప్రొసీడింగ్ అన్నింటినీ మళ్ళీ తీసుకుంటుంది. ఆ కమిట్ అయిన దానికి సంబంధించి ఆ అమౌంట్స్కి సంబంధించి మొత్తం రికవర్ చేసే పవర్ స్పెషల్ కోర్ట్కి ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. ద అడ్judicating authority under the Prevention of Money Laundering Act 2002 made an order section 83 ki confirming the provisional attachment of party made under section 51 of said act. Mr. Rana, owner of attached property, ఎవరు రానా వచ్చేసి అటాచ్ చేసిన ప్రాపర్టీకి ఓనర్, అగ్రీడ్ బై ద ఆర్డర్ వాంటెడ్ టు గో అండ్ అప్పీల్ ట్రిబ్యునల్కి పోవాలనుకున్న అప్పీల్కి. అవెవర్ బిఫోర్ మేకింగ్ అన్ అప్లైట్ మిస్టర్ రానా అడ్judicated యాజ్ ఇన్సాల్వెన్స్. సో అక్కడ వెళ్దాం అనుకునే లోపల ఇతను ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయినాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద విత్ రిఫరెన్స్ టు రిలవెంట్ ప్రొవిజన్స్ ద సెడ్ యాక్ట్ వెదర్ ద అప్పీల్ కుడ్ బి మేడ్ టు ద అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ ఇన్ ప్రజెంట్ కేస్. సో ఇన్సాల్వెంట్ పర్సన్ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి పోవచ్చా అగ్రీ అయిన పర్సన్ అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో కంటిన్యూయన్స్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్ ఇన్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ. ఎప్పుడు కంటిన్యూయన్సీ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు సెక్షన్ 72 డీల్ చేస్తుంది. ఈడే ఏం చెప్తా అంటే వేర్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ అటాచ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 8 కింద అండ్ నో అప్పీల్ అగైన్స్ ద ఆర్డర్ అటాచింగ్ సచ్ ప్రాపర్టీ హ్యాస్ బీన్ ప్రిఫర్డ్. మామూలుగా నీకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి, ఈ ప్రాపర్టీని నీకు సెక్షన్ 8 కింద అటాచ్ చేసినాం అనుకోండి, ఆ సెక్షన్ 8 కింద అపాయింట్ చేసిన దానికి నువ్వు ఎటువంటి అప్పీల్కి పోవడానికి లేదు, దాని వరకు ప్రిఫర్ చేయదు. ఆర్ అప్పీల్ని ప్రిఫర్ చేస్తుంది అండ్ అప్పీల్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిఫర్డ్ టు ద అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్. ఎవరు? అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్కి. అండ్ దీంతో కంటిన్యూషన్గా ఎప్పుడు ఇన్ కేస్ ఈ ఫస్ట్ దానికి సంబంధించి అప్పీల్కి పోవాలనుకుంటే ప్రిఫర్ చేస్తుంటే ఆ పర్సన్ వచ్చేసి పర్సన్ డైస్ ఆర్ అడ్judicated అంటాడు అండ్ ఇన్సాల్వెన్స్ బిఫోర్ ప్రిఫరింగ్ అన్ అప్పీల్ ఆఫ్ అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బి సచ్ పర్సన్ డైస్ ఆర్ ఏ అడ్judicated ఇన్సాల్వెన్స్ డూయింగ్ ద పెండెన్సీ ఆఫ్ అప్పీల్. సో ఒక పర్సన్ ఒక కేసు స్టార్ట్ చేయడం వల్ల నీ ప్రాపర్టీని తీసుకోవడం వల్ల ఆ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు వాళ్ళు వస్తేనే నీకున్న అన్ని ప్రాపర్టీని మేము తీసేసుకుంటున్నామన్నా అనుకోండి, అతనికి వెంటనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోయినాడు అనుకోండి. సో అప్పుడు అప్పీల్కి పోవచ్చు. సెకండ్ కేస్ అతనికి ప్రాపర్టీ తీసుకోవడం వల్ల వేరే వాళ్ళు ఎవరెవరైతే పేమెంట్ చేయమంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఒకటేసారి పేమెంట్ చేయమంటారో ఆ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత అతను ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయినాడు. సో బికాస్ ఆఫ్ దీనివల్ల అతను ఇన్సాల్వెన్స్ అయిపోయినాడు. సో ఈ 2 కేసులు అతను డ్యూరింగ్ ద పెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు అప్పీల్కి పోవచ్చు ఆర్ ఇన్సాల్వెన్స్ అయినప్పుడు అప్పీల్కి పోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిఫర్ నౌ దెన్ ఈ షెల్ బి లాఫుల్ ఫర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్. ఎవరు ఎప్పుడైనా డెత్ అయినప్పుడు లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ పోవచ్చు ఆఫ్ సచ్ పర్సన్కి ఆర్ అఫీషియల్ అథారిటీ ఆర్ ద అఫీషియల్ రికవరీ ఆర్ ద కేస్ మే బి టు ప్రిఫర్ అన్ అపీల్ టు ద అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్ యాజ్ ద కేస్ మే బి కంటిన్యూ ద అపీల్ బిఫోర్ ద అప్లైట్ ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 26 షెల్ సో ఫార్ హ్యాస్ మే అప్లై continue to apply to such appeal ki sambanji. So in the instant case the appeal can be made to the appellate tribunal by the official assignee or official receiver of Mr. Rana. Mr. Rana వచ్చేసి మనకి ఇతను ఆయన అనుకోటి ఏమైనాడు ఇదేమైనాడు ఇన్స్టాల్మెంట్ అయినాడు కాబట్టి అలా చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41 క్వశ్చన్ బై మీన్స్ ఆఫ్
by means of an order in writing. The adjudicating authority appointed under the Prevention of Money Laundering Act 2002 attached to certain properties under section 8 of Act belonging to Mr. AAAకి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, రైటింగ్లో వచ్చిన అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి సంబంధించి అపాయింట్ చేసిన ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి అటాచ్ చేసిన కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని సెక్షన్ 8 కింద టు మిస్టర్ ఏ ఏం చేస్తున్నాడు, అలెజ్ చేస్తున్నాడు ఇన్వాల్వ్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్కు. ఓకే, అగ్రీడ్ బై ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు అగ్రి అయినాడు దానికి సంబంధించి అతను అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పోవాలనుకున్నాడు. సబ్సిక్వెంట్లీ ఆఫ్టర్ ప్రాపర్ హియరింగ్ అండ్ ఆర్డర్ వాజ్ పాస్డ్ బై అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ కూడా డెసిషన్ని పాస్ చేసింది. అండ్ అగ్రీడ్ బై అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి కూడా ఆర్డర్ని అతను అగ్రీ చేసినాడు. అప్పుడు అప్పీల్కి పోయినాడు బిఫోర్ హైకోర్టుకి. అన్ఫార్చునేట్లీ AAA డైస్ అయినాడు. అప్పీల్కి పోయినప్పుడు AAA అనేది డైన్ అయిపోయినాడు. ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద Prevention of Money Laundering Act, what is the time limit for preferring an appeal before the High Court? ఎన్ని డేస్ మామూలుగా హైకోర్టుకి పోనీకి 60 days టైం ఉంటుంది. అగైన్ అయితే ద ఆర్డర్ ఆఫ్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్కి బై హౌ మెనీ డేస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ కెన్ బి సాట్ ఇఫ్ ద అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ వాస్ ప్రివెంటెడ్ బై సఫిషియెంట్ కాస్. ఇంకొక 60 డేస్ని ఇస్తారు. మామూలు ఫస్ట్ కేసుకి అయితే 45 days ప్లస్ 45 days, సెకండ్ కేసుకి అయితే 60 days ప్లస్ 60 days. ఆన్ ద డెత్ ఆఫ్ మిస్టర్ AAA కెన్ అపీల్ బి ఫర్దర్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద హైకోర్ట్. ఎస్, వాళ్ళ యొక్క లీగల్ హెయిర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ విల్ బి ద పొజిషన్ ఇఫ్ AAA డైస్ బిఫోర్ అపీల్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిఫర్డ్ టు అన్ ఆనరబుల్ హైకోర్టు. నెక్స్ట్, వాట్ షెల్ బి ద జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఇఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ద అగ్రీడ్ పార్టీ అయితే. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 42 ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఏ పర్సన్ ఎవరైతే అగ్రీ అయింటాడో బై ఆర్డర్ ఆఫ్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి కెన్ ఫైల్ అపీల్ టు ద హైకోర్ట్ విత్ ఇన్ 60 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ అండ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్. సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ లాకి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఉన్నప్పుడు హైకోర్టుకి పోవాలి విత్ ఇన్ 60 days లోపల. ద హైకోర్టుకి ఒకవేళ సాటిస్ఫై అయితే దట్ ద అప్లికేషన్ వాజ్ ప్రివెంటెడ్ బై ద సఫిషియెంట్ కాస్ట్ అని తెలిస్తే ఫర్ ఫైలింగ్ ద అప్పీల్కి సంబంధించి విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఇట్ కెన్ అలో ఫైలింగ్ అప్పీల్ విత్ ఇన్ ఫర్దర్ పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 60 days. ఇంకొక 60 daysని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, on the death of Mr. AAA, the appeal filed with the High Court can be continued even after death of Mr. AAA by legal representatives వెళ్ళొచ్చు అప్పీల్కి. నెక్స్ట్, in the case of Mr. AAA dies before the filing of an appeal హైకోర్టుకి సంబంధించి బిఫోర్ హైకోర్టుకి ఇట్స్ lawful for legal representatives of Mr. AAA to prefer an appeal with the High Court కి సంబంధించి. సో AAA ఏమవుతాడు, డై అయినా అనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క లీగల్ హెల్ప్ పోవచ్చు. ఇట్ షెల్ బి లాఫుల్ ఫర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. వెదర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ where the central government in the aggrieved party, the High Court within the jurisdiction on which respondent, or in case where there are more than one respondent, any of the respondent ordinarily resides or carries on the business or personally works for the gain shall be jurisdiction under section 42. Next, question number 42. Bharat Sevak, an NGO, granted a certificate of registration to receive foreign contribution in terms of provisions of foreign contribution regulation act 2010. The organization intended to invest some of the contributions amount in some mutual funds లో. సో some mutual funds లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినాము which is projected to give good results and thereby strengthening the financial position of the organization. Bharat Sevak is also planning to defray around 65% of amount around 65% of amount of foreign contribution received toward administrative expenses. ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, కంపెనీ ఉంది, ఎన్జిఓ ఉంది, ఆ సర్టిఫికేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంది, ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ డీలింగ్ చేస్తుంది, ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది, కాంట్రిబ్యూషన్ సమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వల్ల ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది, గుడ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంతవరకు. అండ్ ఈ కంపెనీ అనేది డిఫై చేయాలనుకుంటుంది అరౌండ్ 65% ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్. ఇది 65% ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చినాయి ఎందుకు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి సంబంధించి. దీనికి సంబంధించి అడ్వైజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద అబోవ్ the foreign contributions whether it can give effect to proposal కి సంబంధించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రెస్ట్రిక్ట్ టు యూటిలైజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఏమి రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది ఉంది ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ని చూసుకోవడానికి ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్కి. సో రెస్ట్రిక్షన్ టు యూటిలైజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ యూటిలైజేషన్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్కి సంబంధించి. సో యాజ్
as per section under this act, and every person who is registered కానీ or granted a certificate give prior permission under this act and receives any foreign contribution shall be utilized to such contribution for the purpose of for which the contribution has been received. So utilize చేసుకోవచ్చు contribution for the purpose of which contribution has been received, provided that any foreign contribution or any income arising out of it shall not be used for speculative business. So కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎవరికి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఆర్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న అమౌంట్ని ఇట్లా చేయాలి, ఏ దానికోసం అయితే రిసీవ్ చేసుకున్నావో పర్పస్ ఏ దానికోసం అయితే రిసీవ్ చేసుకున్నావో దానికోసమే యూజ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఆ ప్రొసీజ్ని ఆ కాంట్రిబ్యూషన్స్ని నువ్వు స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయకూడదు. ఆర్ ఇంకోటి ఏమంటే నాట్ డిఫ్రై such sum exceeding 50% of such contribution received in a financial year to meet administrative expenses. సో అన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి మోర్ దెన్ 50% అనేది యూజ్ చేయకూడదు. సో ప్రొవైడెడ్ దట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్సీడింగ్ 50% కన్నా ఉంటే సచ్ కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి డిఫ్రే ఉంటే విత్ ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో మన కేసులో 65 ఉంది కాబట్టి ప్రయర్ అప్రూవల్ అనేది తీసుకోవాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర. సో ఇన్ ద ఇన్స్టెడ్ కేస్ భారత్ సేవక్ intended to invest some foreign contribution in mutual funds in speculative activity. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నామంటే అది స్పెక్యులేటివ్ అవుతుంది యాక్టివిటీ అండర్ రూల్ 4. ద సేవక్ ఈజ్ కెనాట్ గివ్ ఎఫెక్ట్ టు దిస్ పర్పస్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ భారత్ సేవక్ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు డిఫ్రై అరౌండ్ 65% ఆఫ్ అమౌంట్ టువర్డ్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అరౌండ్ 65% అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయాలనుకుంటే దిస్ ప్రపోజల్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ వ్యాలిడ్, అది కూడా వ్యాలిడ్ కాదు. ఇట్ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ 50% ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో అది ఎక్సీడింగ్ అవుతుంది 50% కాంట్రిబ్యూషన్. బట్ దిస్ ప్రపోజల్ కెన్ గివ్ ఎఫెక్ట్ ఇఫ్ ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రయర్ అప్రూవల్ తీసుకుంటే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. SHG Bank Limited has recently started these operations. The bank approached you for your advice regarding the maintenance of records as reporting entity in terms of provisions of Prevention of Money Laundering Act 2002, referring to and analyze the relevant provisions of Prevention Money Laundering Act 2002. Advise the bank. So ఏమైంది, బ్యాంక్ ఉంది ఇక్కడ ఎస్ఎస్పి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ రీసెంట్లీ స్టార్ట్ చేసిన దాని యొక్క ఆపరేషన్ని ఆ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి అనలైజ్ చేయండి ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్. సో ఈ ఏమేమి రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి, ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలని చూసుకుంటే ఇక్కడ 5 డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి 5 years మెయింటైన్ చేయాలి. ఇక్కడ సెక్షన్ 12 ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎవరికి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి, బ్యాంకింగ్ కంపెనీకి ఆర్ ఇంటర్మీడియట్కి దట్ ద రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ టు మెయింటైన్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. SHG Bank Limited have been advised to maintain records in the compliance to set సెక్షన్కి సంబంధించి. సో మెయింటైన్ చేయాలి రికార్డ్స్ని కంప్లైంట్ కావడానికి సెక్షన్కి. అకార్డింగ్లీ ఎవ్రీ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ మెయింటైన్ చేయాలి రికార్డ్స్ని ఫర్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి మెయింటైన్ చేయాలి రికార్డ్స్ని ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ కవర్ అండర్ ద పాయింట్ బిలో ఇన్ సచ్ మేనర్ హ్యాస్ టు ఎనేబుల్ ఇట్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇయర్ records shall be maintained for a period of 5 years from the date of transaction between client and reporting entity. ఎన్ని ఇయర్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, 5 years మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి. అది ఎనేబుల్ చేయాలి ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ దగ్గర నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి. తర్వాత ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్ అడిగితే ఫర్నిష్ చేయాలి ఆ డైరెక్టర్ విత్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు సచ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వెదర్ అటెంప్టెడ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద నేచర్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ ప్రిస్క్రైబ్కి సంబంధించి. తర్వాత మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ మెయింటైన్ చేసేది రికార్డ్స్ని ఎవరెవరి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఐడెంటిటీ ఆఫ్ క్లయింట్స్కి, ఐడెంటిటీ ఆఫ్ బెనిఫిషియరీ ఓనర్స్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఎంటిటీస్ రిలేటింగ్ టు క్లయింట్స్కి సంబంధించి. సో ద రికార్డ్ షెల్ బీ మెయింటైన్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years after the business relationship between the client and reporting entity as ended or accounts close చేసేంత వరకు whichever is later. Next question number 44. Comments upon nature of offence committed under the Prevention of Money Laundering Act in case of spouse sold their property as in 175 lakhs to Mr. Y.
సో స్పౌస్ సేల్ చేసింది ఒక ప్రాపర్టీని 175 టు మిస్టర్ వైగ్ ఇన్ లీ ఆఫ్ సేల్ దే అప్టెండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ 100 lakhs ఎంత అప్టెండ్ చేసుకున్న 100 lakhs ఒక ప్రాపర్టీని ఇచ్చి 175 lakhs మంచి 100 lakhs ఆర్టీజీఎస్ చేయించుకున్నారు అండ్ రెస్ట్ 75 వచ్చేసి క్యాష్లో ఇప్పించుకున్నారు విచ్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ టు వైఫ్ ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎగ్జామిన్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ స్పౌస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అబోవ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్కి సంబంధించి. సో నేచర్ ఆఫ్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ అండర్ ద సెక్షన్ will be Act Section 45 of Prevention of Money Laundering Act 2002 provide that offence under the Act shall be cognizable and non-bailable. In the Act lo వచ్చేటువంటి cognizable non-bailable person accused of an offence under this Act shall not be released on bail or on his own bond. సో అతని యొక్క బెయిల్తో ఆర్ ఓన్ బాండ్తో రాలేరు unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release. సంబంధించి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వచ్చేసి ఒక ఆపర్చునిటీ అపోజ్ చేయాలి అప్లికేషన్కి సంబంధించి రిలీజ్ చేయడానికి. అండ్ where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence అని. సో ఫస్ట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి ఏది అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి. అండ్ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత కోర్ట్ అనేది సాటిస్ఫై కావాలి ఈ చేసిన అఫెన్స్ అనేది నాట్ బెయిలబుల్లే, అది అంత పెద్ద అఫెన్స్ కాదు అని. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఇయర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఏజ్ వచ్చేసి 16 years ఉన్నా ఆర్ ఉమెన్ ఉన్నా ఆర్ సిక్ ఉన్నా ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ ఉన్నా అక్యూజ్ చేసింటే ఓన్ ఆర్ ఈజ్ అలాంగ్ విత్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్ మనీ లాండరింగ్ ఆఫ్ సచ్ లెస్ దెన్ 1 crore ఎంత లెస్ దెన్ 1 crore మే బీ రిలీజ్ ఆన్ బెయిల్ ఈ స్పెషల్ కోర్ట్ సో డైరెక్ట్ చేసింటే. యాజ్ పర్ ద సెడ్ సెక్షన్ ద స్పౌస్ ఆర్ లయబుల్ ఫర్ కమిషన్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ అన్ అన్అకౌంటెడ్ మనీ obtained through sale of their property of offshore bank account of his వైఫ్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది మన కేసులో స్పౌస్ అనేవాళ్ళు కమిషన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ చేసినారు మనీ ఆఫ్ లాండరీ ఓకే ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినారు అన్అకౌంటెడ్ మనీని టు అప్టెన్ త్రూ సేల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఒక ప్రాపర్టీని సేల్ చేసినట్టు చూసి అన్అకౌంటెడ్ మనీని అకౌంట్ చేసినారు అంటే లాండరింగ్ చేసినారు మనీ లాండరింగ్ చేసినారు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆఫ్ హిజ్ వైఫ్కి సంబంధించి. సో విత్ ద ఇంటెన్షన్ టు అవాయిడ్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి. సో హ్యాడ్ ద హస్బెండ్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ jointly acted as the in the commission of the act of money laundering of some less than 1 crore. ఎంత ఉంది అమౌంట్ 85 lakhs అనుకుంటా కదా less than 1 crore ఉంది కాబట్టి సో both the husband and wife are fulfilling the under exceptions, therefore they shall be released on bail if the special court అనేది డైరెక్ట్ చేస్తే అమౌంట్ అనేది less than 1 crore ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు రిలీజ్ అవుతారు ఎప్పుడు స్పెషల్ కోర్ట్ గాన డైరెక్ట్ చేస్తే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. Proceedings under the Prevention of Money Laundering Act 2002 were initiated against Mr. Suraj. The order of the property of Suraj has been attached to under section 8 ప్రకారంగా అటాచ్ చేస్తున్నారు. సూరజ్ ప్రిఫర్ టు అప్పీల్ ట్రిబ్యునల్కి అడ్జుడికేటింగ్ అప్పీల్కి పోయినప్పుడు ఏమైంది సూరజ్ వచ్చేసి అడ్జుడికేట్ అయినాడు యాజ్ ఏ ఇన్సాల్వెంట్ డూయింగ్ ద పెండెన్సీ ఆఫ్ ద అప్పీల్. వాట్ విల్ బి ద యాక్షన్? సో డిస్పెన్స్ చేస్తారా డిస్పెన్స్ చేయరా? సో ప్రొసీడింగ్స్ విల్ బి డిస్పెన్స్డ్ ఆర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ విల్ కంటిన్యూ ద ప్రొసీడింగ్స్. ఆ అఫీషియల్ దీనికోసం ఏం చేయొచ్చు ఒక అఫీషియల్ అసైనీ కానీ ఆ అఫీషియల్ రిసీవ్ని కానీ హ్యావ్ ద కేస్ మే బి కంటిన్యూ ద అప్పీల్ బిఫోర్ అప్పీల్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. Sudeep of a Jaipur was posted and Tahsildar in Tehsia headquarters సంబంధించి నియర్ జైపూర్లో. ఆఫ్టర్ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ is joining he purchased a ready built house in Jaipur in the name of his wife. He ostensibly shown the business income of his wife and availed 90% loan. ఎంత 90% లోన్ని అవైల్ చేసినాడు వైఫ్ నేమ్ చూపించి బిజినెస్ ఇన్కమ్ చూపించి వాల్యూ 90% ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ హౌస్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అండ్ హ్యాస్ గివెన్ గ్యారంటీ ఆఫ్ హౌస్ లోన్ హోమ్ లోన్కి సంబంధించి. The bank in this case did not ensure the business activity of his wife, address of business, income tax returns file, how long she is doing business అనేది అవన్నీ ఎన్షూర్ చేసుకోలేదు. అండ్ సోలోలీ రిలేయింగ్ దట్ సుదీప్ in the guarantee it sanctioned the loan. సో సుదీప్ని చూసి మొత్తం లోన్ని శాంక్షన్ చేసింది. ఆఫ్టర్ అవైలింగ్ ద లోన్ he continued to deposit some amount in the home loan account of his wife regularly apart from EMI and within year liquidated the loan account. One of the employee in his office made complaint of ED of the taking bribe commission by him regularly basis and so liquidated the account in the year. So examine whether Sudeep was involved in the money laundering activity in the light of the given facts. So question number 7. As per section 3 of Prevention of Money Laundering Act
whosoever directly or indirectly attempts to injure or knowingly assists or knowingly is party or is work actually involved in the any process or activity connected with proceeds of crime. ఏమో డైరెక్ట్లీగా కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ అటెంప్ట్ అయ్యంటే ఇంటెలిజెంట్కి నోయింగ్లీ కానీ అన్నోయింగ్గా కానీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యంటే యాక్చువల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యంటే ఎనీ ప్రాసెస్ కానీ యాక్టివిటీ కానీ కనెక్ట్ అయిన ఏది ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్కి ఇన్వాల్వ్ అయిన దానికి ఇంటెలిజింగ్లీ ఇట్స్ కన్సిల్మెంట్. ఏది కన్సిల్మెంట్ ఆర్ పొసెషన్ ఆర్ అక్విజిషన్ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టింగ్ ఆర్ క్లైమింగ్ ఇట్స్ అన్టైన్డ్ ప్రాపర్టీ షెల్ బి గిల్టీ. ఏదైతే అన్టైన్డ్ ప్రాపర్టీ వచ్చిందో అది గిల్టీ ఆఫ్ offense of money laundering అవుతుంది. సో ద ప్రాసెస్ ఆర్ యాక్టివిటీ కనెక్టెడ్ విత్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ కంటిన్యూస్ టిల్ సచ్ టైమ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎంజాయింగ్ ద ప్రొసీడ్స్. సో అది చేసినప్పటికీ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ వచ్చి ఆ ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేసినప్పటికీ దానికి సంబంధించిన అసెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎవరైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ బై కన్సిల్మెంట్ ఆర్ పొసెషన్ ఆర్ అక్విజిషన్ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టింగ్ అన్టైన్డ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ క్లైమింగ్ అన్టైన్డ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఏ మేనర్ వాట్స్ ఎవర్. ఇయర్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్స్ అంటే ఏమి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనీ ప్రాపర్టీ డెరైవ్ కావాలి ఆర్ అప్లై చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ బై యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కానీ చేసింటే రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ షెడ్యూల్ అఫెన్సెస్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ వే ద సచ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ టేకెన్ ఆర్ హెల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద కంట్రీ దెన్ ప్రాపర్టీ ఈక్వలెంట్ టు వాల్యూ ఈజ్ హెల్డ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అబ్రాడ్. డిఫరెన్స్ ఉంటాయి దాని వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు అవి ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ అంటాము. ఒక వాల్యూని ఒక అసెట్ నుంచి వాల్యూ అనేది ప్రొసీడ్స్ అనేది రావాలి, అవి క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ ప్రొవైడ్ దట్ షెడ్యూల్ అఫెన్స్ అంటే ద అఫెన్సెస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ పార్ట్ ఏ ఆఫ్ షెడ్యూల్. పార్ట్ ఏలో ఏవైతే స్పెసిఫై చేసినారో వాటిని షెడ్యూల్ అఫెన్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ అండర్ షెడ్యూల్ పార్ట్ ఏ పారా 8 అఫెన్సెస్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ 1988 ఆర్ స్పెసిఫైస్ సెక్షన్ 7 అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు పబ్లిక్ సర్వెంట్ బీయింగ్ బ్రైబ్డ్ ఉంటాయి. In the light of the above mentioned section, Act of Sudeep, in case of money laundering, that is converting the black money earned through bribe and effort in converting into white money and raising the home loan in the name of wife. ఇవి తీసుకుంటే మనీ లాండరింగ్లోకి వస్తుంది. ఏదైతే కన్వర్ట్ చేసినామో బ్లాక్ మనీని బ్రైబ్గా అండ్ ఎఫర్ట్స్ని యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేసి మనం ఏదైతే హౌసింగ్ లోన్ తీసుకున్నామో అది మనీ లాండరింగ్లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. What are the possible actions which can taken against person or properties ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటాం? మనము 4 తీసుకుంటాం. ఒకటి వచ్చేసి అటాచ్మెంట్ చేయడము, ఇంకోటి 3 to 7 years చేయడము, ఇంకోటి 3 to 10 years చేయడము, ఇంకోటి ప్రాసిక్యూషన్కి తీసుకోవచ్చు. సో అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అండర్ సెక్షన్ 5 సీజర్ చేయొచ్చు ఆర్ ఫ్రీజన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అండ్ రికార్డ్ అండర్ సెక్షన్ 17 ఆర్ సెక్షన్ 18. ప్రాపర్టీ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ used in the commission of an offence under the Prevention of Money Laundering Act 2002 or any of the scheduled offences సంబంధించి. నెక్స్ట్ పర్సన్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ ఆర్ పనిషబుల్ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఏ టర్మ్ విచ్ షెల్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 3 years but which may extended to 7 years and shall also be liable to fine. Next, when the scheduled offence committed is under Narcotics and Physiotherapeutic Substance Act 1985, the punishment shall be imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to up to 10 years వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. The prosecution or conviction of any legal jurisdiction person is not contingent on the prosecution or conviction of any individual. Next question number 48. The declared suspect Mr. SP was facing charges under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Mr. SP died in the midst of the proceedings. ఏమి ప్రొసీడింగ్ జరుగుతుంటే మిడిల్లో ఎస్పీ డైడ్ అయిపోయినాడు. వాట్ షెల్ బి హ్యాపెన్ కన్ఫ్లిక్టెడ్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఆఫ్ ద యాక్ట్ వెదర్ క్లైమేట్ విత్ లెజిటిమేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ హూ సఫర్డ్ లాసెస్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ క్లైమ్. నెక్స్ట్ వాళ్ళ యొక్క లీగల్ హెడ్స్ కంటిన్యూ అవుతారు. దానికి సంబంధించి అప్పీల్ కి సంబంధించి మిస్టర్ డి was given an offer up by the company vendor Mr. TR that if he discloses his confidential data of the company HNI Limited in which he was working as an account executive. ఏమి కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటాని ప్రొవైడ్ చేయమన్నారు కంపెనీకి సంబంధించి అకౌంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. మిస్టర్ టీఆర్ విల్ పే ఈజ్ హ్యూజ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ. మిస్టర్ డి యాక్సెస్డ్ ద computer data of his executive director and passed on confidential information to the computer or to Mr. TR. In return, huge money is getted. So, first question ka answer chuse according to section 8 of Prevention of Money Laundering Act 2002 ప్రకారంగా where trial under this act cannot be conducted. Trial అనేది కండక్ట్ చేయము by the persons
on the death of accused, the special court shall, on the application moved by the person claiming to be entitled to the possession of property, in respect of which an order has been pass appropriate order regarding confiscation or release of property, as the case may be, involved in the offence of money laundering after having regard to the material before it. So offences అనేది money laundering after having regard to material before సంబంధించి where a party stands conflicted with the central government under section 85. The special court he such manner as may be prescribed may also direct the central government to restore such confiscated property or part thereof of a claimant with legitimate interest in the property who may have suffered quantifiable loss as a result of offence of money laundering కి సంబంధించి provided that the special court shall not consider such claim unless it is satisfied that the claimant has acted good faith and has suffered the loss. So good faith లో police suffered ಇದು లాస్ అనేది despite having taken all reasonable precautions and not involved in the offence of money laundering, provided that further special court may if think fit considering the claim of claimant for the purpose of restoring of such property during the trial of the case in such manner as may be prescribed. So in the light of the above, the claimant with legitimate interest gana unte in the property law and suffered loss is entitled for claim ki ఎండ్ కోర్టు. సో ఒక్కసారి మళ్ళీ చూద్దాం. ఇందులో స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఎవరైతే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారో, ఎవరైతే పర్సన్ క్లైమ్ ఫర్ ఎంటైటిల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి వాళ్ళకి ఆర్డర్ పాస్ చేసినప్పుడు అది అప్రాప్రియేట్ ఆర్డర్ని చూసుకుంటుంది కాన్ఫిస్కేషన్కి అండ్ ప్రాపర్టీని రిలీజ్ చేయడానికి. ఇన్ ఆర్డర్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ మెటీరియల్ బిఫోర్ ఇట్. సో దాని మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆర్డర్ని పాస్ చేస్తుంది. వేర్ ప్రాపర్టీ స్టాండ్స్ కన్ఫిస్కేటెడ్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వన్స్ ఆర్డర్ పాస్ చేసినాక దాని యొక్క రైట్స్ అండ్ టైటిల్ మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోతాయి కదా, అప్పుడు ద స్పెషల్ కోర్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్ మే ఆల్సో డైరెక్ట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు రీస్టోర్ సచ్ కన్ఫ్లిక్టెడ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ క్లైమేట్ విత్ లెగిటిమేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ. సో కొన్ని కేసుల్లో ఏం చెప్తుంది, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ కానీ ఆర్ మొత్తం మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయమని కూడా చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు, who may have suffered quantifiable loss as a result of offence of money laundering. సో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఒక 50 lakhs మనకి మనీ లాండరింగ్ కింద ఇన్వాల్వ్ అయినది. ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఏమో 1 lakh ఉందనుకోండి, టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 50 వరకే పెట్టుకోండి, రిమైనింగ్ 50 తీసేయండి అని చెప్పవచ్చు. ఆర్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫై దట్ క్లైమేట్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్ అండ్ సఫర్డ్ లాస్. సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ మొత్తం పెట్టుకుంటే ఇంకొక రిమైన్ 50 lakhs అనేది లాస్ వస్తుందని తెలిస్తే గుడ్ యాక్ట్లోనే ఉన్నప్పటికీ డిస్పైట్ హ్యావింగ్ టేకింగ్ ఆల్ రీజనబుల్ ప్రికాషన్స్ అండ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్, ఇంకొక 50% ఇన్వాల్వ్ కాలేదు కదా, దాన్ని ఫర్దర్ ప్రొవైడెడ్ ద స్పెషల్ కోర్ట్ మే ఇఫ్ థింక్ ఇట్ కన్సిడర్ దట్ క్లైమ్ of the climate for the purpose of restoration of such property. So such property ni restore చేసేది ట్రయల్ ప్రాసెస్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 దానిలో సెకండ్ పాయింట్, as per section 4 of provisions of money laundering act 2002 wherever commits the offence of money laundering shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 3 years and which may be extended to 7 years ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఫైన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ మిస్టర్ డి వచ్చేసి అకౌంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ హెచ్ఎస్ అని అక్యూజ్డ్ ద యాక్సెస్ ద కంప్యూటర్ ఆఫ్ హిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ పాస్ ఆన్ ద కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఆఫ్ ద కంపెనీ టు మిస్టర్ టిఆర్ ఇన్ టర్న్ ఆఫ్ యూజ్ సమ్ విచ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్. అది ఏమవుతుంది, అఫెన్స్ అవుతుంది యాజ్ పర్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద. దిస్ షెడ్యూల్ అఫెన్స్ అండర్ పారా 22 ఆఫ్ పార్ట్ ఏ. హెన్స్ మిస్టర్ డి షెల్ బి పనిషబుల్ విత్ రిగ్రీషియస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఎ టర్మ్ విచ్ షెల్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 3 years నుంచి అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 7 years వరకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49, Sabina took a flat on rent for Kishore Lal in Mumbai, introducing that she is engaged in the business of trading commodities of goods used to transport from Chittorgarh, Rajasthan ki sambanధించి to Mumbai. In fact, Sabina was involved in trading of opium. సో ఓపియం అంటే నార్కోటిక్ దానికి సంబంధించినది కాబట్టి 3 years నుంచి 10 years వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్ పడే ఛాన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ యూజ్ టు విజిట్ హర్ ఫ్లాట్ ఇన్ ఓడ్ అవర్స్. సో ఆడ్ అవర్స్ ఆమె ఫ్లాట్కి వస్తూనే ఉంటారు, ఎందుకు ఓపియంలో డీల్ చేస్తుంది కాబట్టి, పర్చింగ్ చేయనిక సెల్లింగ్ చేయనిక. గ్రాడ్యువల్లీ కిషోర్ లాల్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ట్రేడింగ్ ఆఫ్ కమాడిటీ. సో కిషోర్ లాల్కి అర్థమైపోయింది కమాడిటీ పేర్లు చెప్పి ఈమె ఏమో చేస్తుందని. బట్ సబీనా పేడ్ 1 lakh rupee టు కిషోర్ లాల్ అండ్ ప్రామిస్డ్ టు హిమ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్ అడిషన్ టు రెంట్ నాట్ డిస్క్లోజ్ ఇన్ మ్యాటర్. సో కిషోర్ లాల్తో ఏం చెప్తుంది, ఓకే నీకు తెలిసిపోయింది కదా,
తెలిసిపోయిందా అని చెప్పి ఒక 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చి 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఇంకేం చెప్పింది, నీకు ప్రతి నెల రెంట్ పే చేయాలి కదా, ఆ రెంట్తో పాటు నీకు 1,00,000 ఇస్తాను అని చెప్పింది. నౌ కిషోర్ to this activity came into radar of narcotic department and it is sent to bogus customer to her flat. సో కొంతమంది నార్కోటిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి తెలిసింది, వాళ్ళు ఏం చేసినారు, కొంతమంది బోగస్ కస్టమర్ని పంపించినారు. ఆఫ్టర్ ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ ద డీల్ ద బోగస్ కస్టమర్ గేవ్ ఏ మిస్డ్ కాల్ టు హిమ్ his team and department caught red-handedly Sabinani. Around 100 kgs of opium was found in her possession and cash of around 100 lakhs rupees. Mr. From Sabina's possession 5 property related documents were also be found. ఒక 5 property documents కూడా దొరికినాయి. When the source of purchase value was interrogated from Sabina, she was unable to give a satisfactory response. Based on the above fact, answer the following questions. Whether the business of trading opium would be covered under Prevention of Money Laundering Act. ఆ తర్వాత వెదర్ కిషోరాలు ఎవడైతే 1 lakh తీసుకుని మనసంగా సైలెంట్ ఉన్నాడో ఎవరు చెప్పకుండా వాంది ఏమన్నా వస్తుందా పొజిషన్ అనేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ want to refer many definitions of money laundering కి. ఇందులో ఫస్ట్ సెక్షన్ 3 డీల్ చేసేదేమి, అఫెన్సెస్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ డీల్ చేస్తుంది. ఇట్ ప్రొవైడ్ దట్ whose ever directly or indirectly attempts inducingly, knowingly assists or knowingly in a party who is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of claim, including its conciliation or possession or acquisition or use of projecting or claiming. పొజిషన్ కానీ క్లైమింగ్ కానీ చేస్తే యాజ్ ఏం చేస్తే అన్టైన్డ్ ప్రాపర్టీ కానీ వస్తే షెల్ బి గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి. సో సెక్షన్ 3 ఏం చెప్తుంది, డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఎవరైనా ఇండివిజువల్ చేస్తే నోయింగ్లీ కానీ అన్నోయింగ్లీ కానీ అటెంప్ట్ చేస్తే ఆర్ వాళ్ళే ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఆ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ అంటే ఏమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, కమిట్మెంట్ కన్సీల్మెంట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, పొజిషన్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, అక్విజిషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఆర్ యూజ్ ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ఆర్ క్లైమింగ్ ఇట్ ఈజ్ అన్టైన్డ్ ప్రాపర్టీ షెల్ బి గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి. ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ డౌట్, it is hereby clarified that a person shall be guilty of offence of money laundering if such person is found to have directly or indirectly attempted to induce or knowingly assisted or knowingly is a party or is actually involved in one or more of the following processes or activities connected with proceeds of crime: concealment or possession or acquisition or use or projected as untainted property or claiming of untainted property in any manner whatsoever manner. The process or activity connected to the proceeds of claim is continuing activity and process. So this will involve a person at such time may directly or indirectly enjoying the proceeds of claim. ఈ proceeds నుంచి వచ్చే క్లైమ్స్కి వీళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తుంటారు, డైరెక్ట్లీగా కానీ ఇండైరెక్ట్లీగా కానీ by its concealment or possession or acquisition or use or projecting of its untainted property or claiming it has untainted property in any manner whatsoever. So further, para 2 of part A, para 2 of part A lo of schedule of Prevention of Money Laundering Act list out the offences under the Narcotic Drugs and Physiotherapy Substance Act 1985. Section 17 contravention chestadi in relation to prepared opium ki. Here in the given case, Sabina was involved in the process or activity connected with the proceeds of claim. So proceeds of claim ki ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఏం చేసింది, ట్రేడింగ్ ఆఫ్ ఓపియం చేసింది, విచ్ కమ్స్ విత్ ఇన్ ద అంబిట్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్కి వస్తుంది. నౌ నెక్స్ట్, ఎస్ ఎవరు కృష్ణలాల్ ఎవరైతే 1 lakh తీసుకుని మనసంగా సైలెంట్ ఉన్నాడో వాని గురించి చెప్తాం. సో ఎస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ whoever directly or indirectly attempt to induce or knowingly assist or knowingly a party or is actually involved in any process activity connected with proceeds of claims including cancellation, possession, acquisition or use of projected or claiming as untainted property shall be guilty of offence of money laundering. So when Krishna Lal came to know that Sabina is engaging in the trading of opium, he should have secretly informed to police narcotic department ki, but instead of informing to the law enforcing agencies, he received an handsome amount from Sabina for keeping silent over the matter. Thus he was indirectly assisting in the happening of the claim. Hence he also accused the person, guni accuse చేసినట్లనే. Next,
Question number 15. The declared suspect Mr. SP was facing charges face చేస్తున్నారు charges ని under the Prevention of Money Laundering Act 2002 కి సంబంధించి Mr. P died in the midst of proceedings. What shall happen to the confiscated property under the act, and what whether a claimant with the legitimate interest in the property who suffered a loss is entitled for claim? So according to section 86 ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 where the trial under the act cannot be conducted by reasons of death accused. సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ చూసుకుంటాము, ట్రయల్ అనేది కెనాట్ బి కండక్టెడ్ బై రీజన్ ఆఫ్ డెత్. సో ట్రయల్ అనేది వేయము ఎప్పుడైతే డెత్ అయ్యింటే, అక్యూజ్డ్ పర్సన్ డెత్ అయ్యింటే ట్రయల్ అనేది వేయము. బట్ ద స్పెషల్ కోర్ట్ షెల్ ఆన్ అప్లికేషన్ మూవ్డ్ బై పర్సన్ క్లైమింగ్ టు బి ఎంటైటిల్డ్ టు పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్డర్ బి పాస్డ్. సో ఒక ఆఫీషియల్స్ అప్రాపరేట్ ఆర్డర్ని పాస్ చేస్తుంది, ఏదైతే కాన్ఫిస్కేషన్ ఉందో రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ ప్రాపర్టీని. హ్యాస్ ద కేస్ మే బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ రికార్డ్ మెటీరియల్ బిఫోర్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వెదర్ ద ప్రాపర్టీ స్టాండ్స్ కాన్ఫిస్కేటెడ్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర కాన్ఫిస్కేషన్ ఉందనుకోండి, ద స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది ఇన్ సచ్ మేనర్ హ్యాస్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ మే ఆల్సో డైరెక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు రీస్టోర్ ద కాన్ఫిస్కేషన్. సో రీస్టోర్ చేయడానికి కూడా చెప్తుంది కొన్ని కేసెస్లో. సో రీస్టోర్ చేయమంటారు సచ్ కాన్ఫిస్కేటెడ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ క్లైమేట్స్ విత్ లెగిటిమేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ. సో హూ మే హ్యావ్ సఫర్డ్ కాంటిఫియబుల్ లాస్, ఎవరైనా కాంటిఫియబుల్ లాస్ సఫర్ అవుతుంటే అది రీస్టోర్ చేయమని చెప్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ మెన్షన్. సో ప్రొవైడెడ్ దట్ స్పెషల్ కోర్ట్ షెల్ నాట్ కన్సిడర్ సచ్ క్లైమ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈ సాటిస్ఫై దట్ ద క్లైమ్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్. సో అది క్లైమ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది, గుడ్ ఫేత్లో చేసినారని చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ సఫర్ అయినారు లాస్ అన్నప్పుడే డిస్పైట్ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ రీజనబుల్ ప్రికాషన్స్ అండ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ provided further that the special court may, if think fit, consider the claim of the claimant for the purpose of restoration of property, such property during the trial of case in such manner has been prescribed. In light of the above, a claimant with legitimate interest in the property of suffered a loss is entitled for claim. So legitimate interest property చూసుకుంటుంది, లాస్ ఎంటైటిల్ ఎంత అవుతుంది అనేది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. మిస్టర్ డి వాజ్ గివెన్ అన్ ఆఫర్ ఆఫ్ బి కంపెనీ వెండర్. సో కంపెనీ వెండర్కి ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు ఏమని, మిస్టర్ టిఆర్కి డిస్క్లోజ్ చేయి కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటాని అని. సో కంప్యూటర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటాని అతను ప్రొవైడ్ చేసినాడు, పాస్ చేసినాడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి. దానివల్ల రిటర్న్ తీసుకున్నాడు కొంత అమౌంట్ని. ఇది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్లోకి వస్తుంది అంటే ఎస్, ఇది 3 years నుంచి 7 years ఇంప్రిజన్మెంట్ పడుతుంది. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ హూ వేర్ కమిట్స్ ద అఫెన్స్, ఎవరైతే కమిట్ చేస్తారో అఫెన్స్కి ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్కి షెల్ బి పనిషబుల్ విత్ రిగ్రీషియస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ విచ్ షెల్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 3 years బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండెడ్ టు 7 years అండ్ షెల్ ఆల్సో బి లయబుల్ టు ఫైన్. ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ మిస్టర్ డి ద అకౌంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ HNI Limited access the computer of his executive director and passes the confidential information of the company to Mr. TR in return of huge sum of money, which is offence as per section 3 of Prevention of Money Laundering Act 2002. This is a scheduled offence under para 22 of part A. Hence Mr. D shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years work and also liable for fine. Next year the term contracting state defined under Prevention of Money Laundering Act 2002. ఎనీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ అంటే ఏమి, కాంట్రాక్టింగ్ స్టేట్ అంటే ఏదైనా కంట్రీ అవుట్ సైడ్ కంట్రీ ఉండి మనం ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవరితో అయితే అరేంజ్మెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతారో దాన్ని. సో ఎనీ కంట్రీ ఆర్ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ అరేంజ్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సచ్ కంట్రీ తో ట్రేటీ ఆర్ అదర్వైజ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. మిస్టర్ రామ్ విత్ మాడిఫైడ్ ఇంటెన్షన్ టు టేక్ రివెంజ్ విత్ హిజ్ రైవల్ కాంపిటీటర్స్ గివ్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ రిగార్డ్ టు కండక్ట్ ఆఫ్ ఇది బిజినెస్ ఇల్లీగల్ మేనర్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలని రివెంజ్ చేసుకోవడానికి ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాడు ఇల్లీగల్ మేనర్లో. అండ్ సో such warrant want issued by the concerned authority against him. Examine the legal position of Mr. Ram ki legal position in respect of act committed by him giving the situation like Prevention of Money Laundering. Section 63 of the Prevention of Money Laundering Act, any person willfullyగా ఎవరు person willfullyగా కానీ ఆర్ maliciously given false information and so causing an arrest or such to be under this act shall conviction is liable for imprisonment for a term which is extended to
2 years వరకు అండ్ విత్ ఫైన్ విచ్ ఈస్ 50,000. సో ఎవరైనా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అతన్ని 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసి ఒక 50,000 rupees penalty వేయచ్చు. అకార్డింగ్లీ మిస్టర్ రామ్ here is the said instance willfully gives false information in order to take revenge shall be liable for imprisonment. నువ్వు కానీ రివెంజ్ కోసం నువ్వు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నిన్ను ఒక 2 years జైల్లో వేస్తారు అండ్ 50,000 rupees పెనాల్టీ వేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. మిస్టర్ Beeman purchased a flat out of proceeds obtained a illegal transaction. సో ఇల్లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి నీకు వచ్చిన అమౌంట్తో ఒక ఫ్లాట్ని పర్చేస్ చేసినావు. ద ఫ్లాట్ వాజ్ అటాచ్డ్ బై డైరెక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్టర్ కంప్లైంట్ విత్ ద ప్రొసీజర్ అండర్ సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. మిస్టర్ బెన్మన్ గాట్ ఏ స్టే ఫ్రమ్ హైకోర్టు నుంచి స్టే తెచ్చుకున్నాడు దానికి సంబంధించి. సో స్టేట్ ద రిలవెంట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ద పీరియడ్. సో మామూలుగా 180 days ఉంటుంది. స్టే ఏమైనా తెచ్చుకుంటే ఆ స్టే డేస్ని తీసేస్తాము అండ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 30 days ఉంటుంది. అది నో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 where the director or any officer not below the rank of deputy director authorized by the director has a reason to believe. The reasons of such belief records in reasons. సో రీజన్స్ ఏవైతే బిలీవ్ చేస్తారో ఆ రీజన్స్ని రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ హిస్ పొజిషన్ దట్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ హిస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ కానీ ఏమైనా పర్సన్ పొజిషన్ ఉంటే ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్కి సంబంధించి అండ్ సచ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ ఆల్సో such process of claim are likely to be concealed unna or transferred unna or dealt unna with any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation unte or of such procedures of claim unte under this act సంబంధించి he may by order in writing provisionally attach చేయొచ్చు not exceeding 180 days from the date of order key in such a manner has been prescribed. Next provided further that any property of any person may be attached under this act if director or any officer not below the DD that is deputy director authorized by him reason to believe ఉండాలి. ఆ రీజన్స్ అనేది రైటింగ్ లో ప్రొవైడ్ చేయాలి on the basis of materials in his possession that it such property involved in money laundering not attached immediately under this act. Non-attachment of property is likely to frustrate any proceeding under this act. Frustration వస్తుంది. So computation of period of attachment provided also that for the purpose of computing period of 180 days the period during which proceedings under this సెక్షన్ ఈజ్ స్టేడ్ బై ద హైకోర్టు. ఒకవేళ స్టే కానీ ఇచ్చింది అనుకోండి హైకోర్టుని వాటిని షెల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ అండ్ ఫర్దర్ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వెకేషన్ ఆఫ్ సచ్ స్టే షెల్ బి కౌంటెడ్. సో ఒక 30 days నాట్ ఎక్సీడింగ్ 30 days అనేది ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నుంచి వెకేషన్కి స్టేకి కౌంట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రైట్ టు ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ. దిస్ సెక్షన్ షిల్ నాట్ ప్రివెంట్ ద పర్సన్ interested in the enjoyment of immovable property attached from such enjoyment key. So here the person interested in relation to any immovable property includes all person claiming or entitled to claim any interest in the property. In the given case Mr. Beta son of Ben can occupy the flat during the period of provisional attachment if claim to have any interest in the said property. Next question number 55. Mr. Bai purchased a flat out of the proceeds obtained by illegal ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఏమి ఒక ఫ్లాట్ని పర్చేజ్ చేసినారు ఇల్లీగల్ ఆప్షన్ పైన చెప్పినాం కదా సేమ్ అదే క్వశ్చన్. తర్వాత ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో సెక్షన్ 5 ప్రకారంగా డీడీ ఆర్ నాట్ బిలో ద డీడీ వాళ్ళు రీజన్ టు బిలీవ్ ఉంటే రైట్ చేసి ఏవి పర్సన్ పొజిషన్ ఎనీ ప్రొసీడ్ క్లైమ్ ఉంటే అండ్ ఆ ప్రొసీడ్ నుంచి క్లైమ్ లైక్లీ టు బి కన్సిల్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ డీల్డ్ కానీ ఉంటే ఇన్ ఎనీ మేనర్ విచ్ మే బి రిజల్ట్ ఇన్ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా ప్రొసీడింగ్స్ వచ్చింటే రిలేటింగ్ టు కన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ సచ్ ప్రొసీడ్ ఆఫ్ క్లైమ్కి సంబంధించి. సో మనకేమొచ్చింది ఇక్కడ హౌస్ వచ్చింది ప్రొసీడింగ్కి సంబంధించి క్లైమ్ నుంచి ఈ మే ఆర్డర్ ఫర్ రైటింగ్ ప్రొవిజనల్లీ అటాచ్ చేయొచ్చు. పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 180 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇన్ సచ్ మేనర్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిస్క్రైబ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ దట్ ఎనీ ప్రాపర్టీ కానీ అటాచ్ చేస్తుంటే ఎవరు డైరెక్టర్ కానీ నాట్ బిలో ద డీడీ కానీ రీజన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రీజన్స్ రాయాలి కంపల్సరీ. అండర్ దిస్ చాప్టర్ నాన్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఏమైనా అటాచ్ చేయకుంటే ఈజ్ లైక్లీ టు ఫస్టేజ్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ సంబంధించి కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ 180 daysలో ఏమైనా హైకోర్టు కానీ స్టే ఇచ్చింటే ఆ స్టేని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాము ఫర్ ఫర్దర్ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వెకేషన్ ఆఫ్ సచ్ స్టే ఆర్డర్ షుడ్ బి కౌంటెడ్. నెక్స్ట్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద రైట్ టు ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ. దిస్ డిసిషన్ షిల్ నాట్ ప్రివెంట్ ద పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అటాచ్డ్ ఫర్ దచ్ ఎంజాయ్మెంట్కి సంబంధించి. సో పర్సన్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ అపాయింటెడ్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఇష్యూడ్ అన్ ఆర్డర్ అటాచింగ్ సర్టెన్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఆఫ్ XYZ లిమిటెడ్కి అలెజ్డ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్కి సంబంధించి. ద కంపెనీ అగ్రీడ్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ 6 యువర్ అడ్వైజ్ అబౌట్ ద రెమెడీ దట్
is available under the Act. Advice explaining the relevant provisions of the Prevention of Money Laundering Act సంబంధించి సో అడ్judicating అథారిటీ అపాయింట్ చేసింది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్లో ఆర్డర్ ఇచ్చింది అటాచింగ్ ప్రాపర్టీస్ని అటాచ్ చేయమని. సో సెక్షన్ 25 వచ్చేసి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసేది అప్లై ట్రిబ్యునల్ని. అండ్ సెక్షన్ 26 ప్రకారం టైమ్ అండ్ ఫేమ్ ఉంటుంది. 45 days లోపల మనం అప్లై చేసుకోవాలి. 45 days కావాలనుకుంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేసి 45. ఈ అప్లై ట్రిబ్యునల్ ఏం చేస్తుంది, కన్ఫర్మింగ్ చేయడమో, మోడిఫై చేయడమో, ఆర్ ఆ సెట్టింగ్ చేయడమో, సెట్ చేయడమో చేస్తుంది. అపీల్ టు హైకోర్టు. ద యాక్ట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఫర్దర్ అపీల్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 42 ప్రకారంగా హైకోర్టుకి పోవాలనుకుంటే హైకోర్టుకి పోవచ్చు. 60 days లోపల పోవచ్చు, ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అప్లై ట్రిబ్యునల్కి. నెక్స్ట్ రవి is a mining engineer and employed in a mines and geology department of government of Rajasthan. He earned a amount of money to buy to tune of 50 lakhs. ఎంత అమౌంట్ ఇక 50 lakhs. And he purchased a flat of 60 lakhs and showing funding available housing loan 50 lakhs and from rest వచ్చేసి 10 margin money by availing the gold loan అని చూపించినాడు. సో 50 lakhs ఏమో బైప్ తీసుకొని 50 lakhs హౌసింగ్ లోన్ అని చెప్పినాడు. ఫ్రమ్ అనదర్ బ్యాంక్ by pleading the gold loan jewelry of his wife. The repayment period of housing loan was 20 years and gold loan was for 2 years. However, the liquidated the gold loan in just 3 months. The gold housing loan was also paid within 1 year. So అక్కడ నుంచి తీసుకొని వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా పే చేసినాడు. నెక్స్ట్ రవి continued to take bribe and one day he got red-handedly by team anti-corruption bureau కి సంబంధించి the house was inspected and bank account was seized. ACP team observed that in just 3 years of his service the assets including flat and gold jewelry were not in a proportion of his salary. So the ACP reported the matter to the enforcement directorate, which treated the house property as the proceeds of claim and accordingly attached the house property. So Ravi pleaded that house property was purchased that through bank finance and cannot be treated as proceeds of claims based on the above fact whether house property shall be proceeds of claim or kada. Proceeds of claim ante emi as per section 21U of the Prevention of Money Laundering Act, proceeds of claim means any property derive కావాలి ఆర్ అప్టైన్ కావాలి. ఏమైనా ప్రాపర్టీ డెరైవ్ కావాలి ఆర్ అప్టైన్ కావాలి డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీగా బై ఎనీ పర్సన్ హ్యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ resulting to scheduled offence or the value of any such property or whether such property is taken or held outside the country, then such property equivalent in value held within the country or abroad. So సెక్షన్ 21U ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్స్ ఉంటే మీన్ ఎనీ ప్రాపర్టీ డెరైవ్డ్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీగా బై ఎనీ పర్సన్ హ్యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఉంటే రిజల్టింగ్ టు షెడ్యూల్డ్ అఫెన్స్ ఆర్ the value of any such property or where such property is taken or held outside the country, then property equivalent in value held within country or abroad. Now for the removal of doubt, it is hereby clarified that proceeds of claims including property not only derived or obtained from the scheduled offences, so but also any property which is directly or indirectly derived from obtaining result of criminal activity లో చేసినవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాము. Now Ravi purchased the flat by availing the bank finance and repayment was made in to be made in 20 years, actually 20 years, but said loan was liquidated by the Ravi within a year. This was paid not on the salary income but was paid from the money received from the bribe. As per the definition given above, the bribe amount was indirectly paying of acquiring or paying the loan amount. Hence the flat shall be termed as proceeds of claims and hence he is liable to prosecuted under Prevention of Money Laundering Act 2002 within a preview of the scheduled offence. Next question number 58. The special court at Jaipur passed in the final order. Special court అనేది పాస్ చేసింది ఫైనల్ ఆర్డర్ని that Mr. Rohit was committed the offence of money laundering. The special court ordered to confiscate the property of Mr. Rohit. However, his friend of Mr. Mohit claimed that he is beneficiary owner of the property since he has given finance against the property and have encumbrance on it. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఫైనల్ ఆర్డర్ని పాస్ చేసింది. రోహిత్ అనేవాడు కమిట్ అయినాడు మండే హ్యాండ్లింగ్కి సంబంధించి కాన్ఫిక్ చేసినాడు ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. ఆ ప్రాపర్టీ మోహిత్ వచ్చేసి
క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడు బెనిఫిషియరీ ఓనర్ అండ్ ప్రాపర్టీని నాకు ఇచ్చేసినారు, నాకు ఇన్కంబరెన్స్ ఉంది అని. నౌ బేస్డ్ ఆన్ ద అబౌవ్ సినారియో రిఫరింగ్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కామెంట్ వెదర్ ద మోహిత్ ఇన్కంబరెన్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుందా ఫైనల్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పటికీ అంటే నో. వన్స్ స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది వచ్చింటే స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది ఆర్డర్ పాస్ చేస్తే ఈ అసెట్స్ ఏవైతే రైట్స్ అండ్ టైటిల్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పోతుంది. వన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పోయిందంటే ఆల్ ఇన్కంబరెన్స్ అనేది ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇన్కంబరెన్స్ అయిపోతాయి. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 9 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ వేర్ అన్ ఆర్డర్ కాన్ఫిస్కేషన్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అండర్ సెక్షన్ 8(5) ఆర్ సెక్షన్ 8(7) ఆర్ సెక్షన్ 58(b) ఆర్ సెక్షన్ 62(a) in respect of any property of any person, all the rights and title of such property shall vest absolutely to the central government from all encumbrance. All encumbrance సంబంధించి. However, where the special court or adjudicating authority has the case may be after giving an opportunity, compulsory opportunity of being heard ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆ ఆర్డర్స్ని పాస్ చేయాలి టు ఎనీ పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రాపర్టీ అటాచ్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ సీజ్డ్ ఆర్ ఫోర్జ్డ్ in the opinion of that encumbrance. Any encumbrance of the property or leasehold interest has been created with a view to defeat the provisions of this chapter. It may by order declare such encumbrance or leasehold interest to be void. Void అవుతుంది. And thereupon the aforesaid property shall vest in the central government ఫ్రీ ఫ్రమ్ సచ్ ఎన్కంబరెన్స్. ఫ్రీ ఫ్రమ్ సచ్ ఎన్కంబరెన్స్ ఫ్రీ కావాలి, లీజ్ హోల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఫ్రీ కావాలి. ద ఫర్దర్ నథింగ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ షెల్ ఆపరేట్ టు డిశ్చార్జ్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఎనీ లయబిలిటీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సచ్ ఎన్కంబరెన్స్ విచ్ మే ఎన్ఫోర్స్డ్ అగేన్స్ట్ సచ్ పర్సన్ by suit from damages key. Thus, Mr. Mohit does not have encumbrance on the property after the final order by special court and the central government has vested the interest in the property has been passed. So, Mr. Mohit అనేవాడు encumbrance కాకూడదు, does not encumber of the property after the final order of special court pass చేసిన తర్వాత. Next question number 59. A police officer arrested Mr. Radhe without any warrant of offence under the Prevention of Money Laundering Act. ఇది police officer రైటా కాదా, స్పెషల్ కోర్ట్కి కాగ్నిజెన్స్కి తీసుకోవచ్చా లేదా? వేర్ సెక్షన్ 45 ప్రకారంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ప్రొవైడ్ దట్ ద అఫెన్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ shall be cognizable and non-payable. As per the Code of Criminal Procedure ప్రకారంగా cognizable offence is the offence in which police officer may arrest without any warrant of or order court. అవసరం లేదు warrant order court. As per the fact of the questions and provisions of law, the police officer can validly arrest Mr. Radhe without any warrant of for the offence under the Prevention of Money Laundering Act 2002 and shall investigate into offence if specifically authorized by the central government by a general or special order and subject to such conditions as may be prescribed. So, cognizance of offence. The special court cannot take cognizance of any offence punishable under section 4 of the act unless complaint in writing is made by the director ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఎనీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ అథరైజ్డ్ ఇన్ రైటింగ్ ఇన్ దిస్ బిహాఫ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జనరల్ ఆర్ స్పెషల్ ఆర్డర్ మేడ్ బై ది అఫెన్స్. సో కోర్ట్ అనేది స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా కాగ్నిజెన్స్ కెనాట్ టేక్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 4 అనేది అన్లెస్ అది కంప్లైంట్స్ అనేది రైటింగ్లో వచ్చేంత వరకు తప్ప. నెక్స్ట్ question number 60. Mr. Ranjit, an officer, received an information from in the morning of 1st December 2021 that assets involved in money laundering has been stored in the certain premises and they are also shifted to place outside the state by the evening of the same day. The matter being serious and need urgent action. Mr. Ranjit in exercise his power. Everything Mr. Ranjit officer exercise his power under the Prevention of Money Laundering Act entered immediately in that premises and arrested the in charge of the premises without reasons recorded in writing. You are being expert examine whether the Mr. Ranjit shall be liable for any punishment for such actions under the Prevention of Money Laundering Act. So, punishment for vexatious search as per the provisions of section 62 Prevention of Money Laundering Act 2002. Any authority or officer exercising powers under this act or any rules made thereunder who without reasons recorded in writing reasons రైట్ చేయకుండా సర్చ్ చేయకూడదు ఆర్ కాసెట్ చేయకూడదు టు బి సర్చ్డ్ ఎనీ బిల్డింగ్ ఆర్ ఫేజ్ ఆర్ డీటెయిల్ ఆర్ సర్చ్ ఆర్ అరెస్ట్ అని ఎనీ ప్రాపర్టీని. సో సర్చ్ చేయకూడదు, సీజ్ చేయకూడదు, రీజన్స్ రాయకుండా
నెక్స్ట్ shall of for every officer of every such offence shall be liable for confiscation of imprisonment. ఇది మనం ఏవైతే అఫెన్స్ నో అవన్నీ కన్విక్షన్కి ఇంప్రిజన్మెంట్కి తీసుకుని వస్తాయి. విచ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 2 years ఆర్ మోర్ విచ్ మే బి ఎక్స్టెండెడ్ టు 50,000 పెనాల్టీ. ఇవి 2 years 50,000 పెనాల్టీ ఉంటుంది. హియర్ మిస్టర్ రంజిత్ హ్యాస్ యాక్టెడ్ ఇన్ కంట్రవెన్షన్ ఆఫ్ ద సెడ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అండ్ హెన్స్ he is liable for confiscation of imprisonment for a term 2 years and fine will be 50,000 rupees or both. Next question number 61. LMR Limited, a banking company, has recorded preservation policy which inter area state to maintain the document evidencing identity of its clients and beneficiary owners for a period of 5 years after the account was closed. Okay, evaluate whether the record preservation of the company was as fulfilled its obligation under the Prevention of Money Laundering Act. So section 12 ప్రకారంగా Prevention of Money Laundering Act provides that obligation for banking company or financial institution or intermediaries, that is reporting entity అని చెప్పొచ్చు. Reporting entity to maintain records of all transactions సంబంధించి రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. According to subsection 1E, every reporting entity shall maintain records of documents evidencing identity of its clients and beneficiary owners as well as an account files and business correspondence relating to client కి సంబంధించి. సో ఎవ్రీ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ ఏం చేయాలి, రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి, డాక్యుమెంట్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి, ఐడెంటిటీని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, క్లయింట్స్కి సంబంధించి బెనిఫిషియరీ ఓనర్కి సంబంధించి బిజినెస్ కరస్పాండెన్స్కి సంబంధించి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ద రికార్డ్స్ రిఫర్ టు ఇన్ క్లాస్ E of subsection 1 of documents evidencing identity of its clients and beneficiary owners as well as account files. ఇవి క్లయింట్స్కి సంబంధించి కానీ బెనిఫిషియరీ ఓనర్కి సంబంధించి కానీ అకౌంట్ ఫైల్స్కి సంబంధించి ఆర్ బిజినెస్ కరస్పాండెన్స్కి సంబంధించి రిలేటింగ్ టు ఇట్స్ క్లయింట్స్ షెల్ బి మెయింటైన్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years. ఎంత 5 years చూసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ద బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ ద రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ హ్యాస్ బీన్ ఎండెడ్ ద అకౌంట్ వాజ్ క్లోజ్డ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లేటర్ చూసుకుంటే. సో 5 years మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ నుంచి క్లయింట్స్ మెయింటైన్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి, ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర నుంచి, ఆర్ ఆఫ్టర్ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ క్లోజ్ అయిన దగ్గర నుంచి, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లేటర్ చూసుకుంటే. ద రికార్డ్ షెల్ కంటెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమి, అమౌంట్ ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయింది, అండ్ కరెన్సీ ఏమి, అండ్ డేట్ ఏమి ఆఫ్ ద యాటి, అండ్ పార్టీస్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయినా దానికి సంబంధించి. సో ఈ డేట్ని ఇట్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి యాజ్ ఫర్ రెస్పెక్ట్ టు రూల్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ సంబంధించి రూల్స్ సంబంధించి. కన్క్లూజన్, ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద అబోవ్ LMR Limited ఈజ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ its application to maintain the above stated documents for a period of 5 years after the business relationship between the client and the company has ended or the account has been closed whichever is later. The preservation policy company does not provide such conditions stated above. So ఎప్పటి నుంచి అక్కడాక అప్లికేషన్ టు మెయింటైన్ ఎంత నుంచి ఎంతవరకు డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఎప్పటి నుంచి ఆ బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పటి నుంచి ఆ account has been closed whichever is later. Next question number 62. TZ is a promoter of director of Indian Exports Limited engaged in exports of software products various countries in the world. Judged a customer in USA to whom company exported certain products failed to pay amount due for these exports. Later on that company he settled the amount 50% with judged and amount was transferred through Hawala in India. So మీకు హవాలా ద్వారా ఇండియాలో ఇచ్చింది. నెక్స్ట్, ద మనీ సో రిసీవ్డ్ వాజ్ పార్ట్లీ యూజ్డ్ బై ద కంపెనీ అండ్ టు పార్ట్ ఫైనాన్స్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఇన్ ముంబై అండ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మనీ వాజ్ ఫైనాన్స్ రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్కి సంబంధించి ఇన్ ఢిల్లీ పర్చేజ్ ద బై ద టీజీ సన్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి. డూయింగ్ ద సర్చ్ ద ప్రెమిసెస్ హవాలా బిజినెస్ some documentary evidence was captured by the search officer and based on the case adjudicating authority appointed under the Prevention of Money Laundering Act issued the order attaching the office Indian Exports Limited and a flat of TC alleged to be involved in scheduled offense money laundering sammanchi. So based on the above scenario, answer the following as per the Prevention of Money Laundering Act 2002. So it is whether the schedule of what is scheduled offense ante emi or where an order confiscation has been made, all rights and titles of such property shall vest with President of India. Then చూద్దాము. సో ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అఫెన్స్ అంటే ద టర్మ్ షెడ్యూల్ అఫెన్స్ హ్యాస్ డిఫైన్ ఇన్ క్లాస్ Y ఆఫ్ సబ్సెక్షన్ 1 ఆఫ్ సెక్షన్ 2 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. ఇలా 3 రకాలు ఉంటాయి అఫెన్సెస్ అంటే. అఫెన్సెస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ పార్ట్ ఏ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ఆర్ పార్ట్ బి ఆఫ్ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు ఆ అమౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 crore ఉంటాయి. ఆర్ అఫెన్సెస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ పార్ట్ సి. పార్ట్ సిలో కొన్ని యాక్ట్లు చెప్పింటారు. ఆ యాక్ట్ల ప్రకారంగా వెదర్
whether all rights and title in the property vest in President of India. So according to Section 9 of Prevention of Money Laundering Act 2002, where an order of confiscation has been passed in respect of any property of a person, all the rights and titles of such property shall vest absolutely to the central government. ఎవరికి పోతాయి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వేసేసాయి from free from all encumbrances. Therefore, the statement that the rights and title of property shall vest with President of India on passing the amount confiscation is incorrect. ఎవరి దగ్గర పోతాయి? మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర పోతాయి. అన్ని ఎన్కంబరెన్స్ అన్ని ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎన్కంబరెన్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ రెమెడీస్ అవైలబుల్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 5 ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002 ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ షెల్ హ్యావ్ రైట్ టు ఎంజాయ్ ద ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆర్ ఫ్లాట్ పర్చేస్ చేసినటువంటి సన్. సో అతని యొక్క సన్ ఫ్లాట్ని యూజ్ చేయొచ్చు, ఆఫీస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టీజెడ్ కెన్ ఎంజాయ్ ద రైట్స్ డూయింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ అటాచ్మెంట్ బీయింగ్ ఎన్ ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ హియర్. ఆల్సో అండర్ సెక్షన్ 26 and 42 of the Act, Indian Exports Limited is being agreed by an order made by the adjudicating authority. An attachment order may prefer an appeal to the appellate tribunal which shall file 45 days on the date of copy of order of adjudicating order is received. And అప్పీల్ కావాలనుకుంటే హైకోర్టుకి పోవచ్చు వితిన్ 60 days లోపల, ఎప్పుడు అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ తర్వాత పోవాలనుకుంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. Mr. Joshi was in possession of some cash, aiming some money obtained from the offense of money laundering. He bought a property with that money and transferred such property to Mr. Kurnool Branch. Registration of said property in the name of Mr. Kurnool was pending and adjudicating authority under the Prevention of Money Laundering Act after issuing show cause notice. Show cause notice అనేది ఇష్యూ చేసినారు to Mr. Joshi and considering his reply passed an order of provisional attachment of the said property. During the trial of the said case by special court, Mr. Kurnool came to know such attachment of the property brought by him, Mr. Joshi, and he made immediately claim for such property with the special court. In his claim, he mentioned that he was not aware that the property which he bought was proceeds of crimes అని తెలియదంట. As per the Prevention of Money Laundering Act 2002, and he was totally unrelated to Mr. Joshi and had bought the said property has a fair market value. అన్రిలేటెడ్ పార్టీ ఎంత తీసుకున్నాడు, ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూకి తీసుకున్నాడు, పేమెంట్ చేసినాడు అకౌంట్ త్రూ చెక్స్తోని. ఫర్దర్ మెన్షన్ హిజ్ క్లైమ్ దట్ డ్యూ టు సచ్ ప్రొవిజనల్ అటాచ్మెంట్ ఈ లాసెస్ 5 lakhs. సో 5 lakhs అనేది లాస్ అవుతున్నాడు అంట ఎవరు గుడ్ ఫేత్లో తీసుకున్న పర్సన్. నౌ వెదర్ ద స్పెషల్ కోర్ట్ కెన్ కన్సిడర్ ద క్లైమ్ ఆఫ్ Mr. Kurnool and act the restoration of property. Restoration చేయొచ్చా, or whether the Mr. Kurnool could have made such claim at an earlier stage of proceedings in respect of such property under the Prevention of Money Laundering Act. What is the opinion available to Mr. Kurnool if the special court rejects చేస్తే? Under the section 8(5) of the Prevention of Money Laundering Act, the special court in such manner has been prescribed may also direct central government ఏం చెప్పొచ్చు, రీస్టోర్ చేయమని చెప్పొచ్చు కాన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ పార్జర్ ఆఫ్ క్లైమెంట్కి సంబంధించి విత్ లెగిటిమేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. సో ఎవరన్నా కాంటెఫరబుల్ లాస్ని సఫర్ అవుతుంటే మనీ లాండరింగ్ సంబంధించి. సో ప్రొవైడెడ్ ద స్పెషల్ కోర్ట్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్ సచ్ క్లైమ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. అది చేయాలంటే రీస్టోర్ చేయాలంటే అది సాటిస్ఫై కావాలి, క్లైమేట్ యాక్టింగ్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్లో ఉండాలి అండ్ సఫర్ అవుతుండాలి, లాస్ట్ని హ్యావ్ టేకెన్ రీజనబుల్ ప్రికాషన్కి సంబంధించి అండ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్. ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ special court may if things fit consider the claim of the claimant for the purpose of restoration of such properties during the trial of the case in such manner has may be prescribed. In the given case, it appears that Mr. Kurnool is good faith has bought the property from Mr. Joshi without knowing that the said property was proceeds of claims as per the Prevention of Money Laundering Act 2002, and he also does not appear to be involved in the offence of money laundering because as per his claim why he was totally unrelated to Mr. Joshi. So and he has bought the said property in fair market value లో తీసుకున్నాడు, పేమెంట్ చేసినాడు అకౌంట్ పేలో. సో అతను గుడ్ ఫేత్లో పోయినాడు కాబట్టి ఆ సఫర్ అయిన లాస్ట్ బిజినెస్ రాశికి సంబంధించి 5 lakhs డ్యూ టు సచ్ ప్రొవిజనల్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద said property. The special court might consider the claim of Mr. Kurnool during the trial of a case and direct central government for restoration of property to him. Next, as per section 8(2) of the Prevention of Money Laundering Act 2002, the adjudicating authority shall by an order after considering the reply if any to the notice issued or hearing the aggrieved person and the director or any other officer authorized by him is behalfకి సంబంధించి. సో రిప్లైని తీసుకోవచ్చు, హియరింగ్కి పోవచ్చు, ఆర్
కావాలంటే అకౌంట్స్ని ఆర్ రిలవెంట్ మెటీరియల్ ప్లేస్ని రికార్డ్ చేయొచ్చు బిఫోర్కి సంబంధించి. సో రికార్డ్ ద ఫైండింగ్ వెదర్ ఆల్ ఆర్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్ రిఫర్ టు ఇన్ నోటీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ మనీ లాండరింగ్, అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయినవా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ క్లైమ్డ్ బై పర్సన్ అదర్ దెన్ పర్సన్ టు హూమ్ ద నోటీస్ హ్యాస్ బీన్ issued, such person shall also be given opportunity of being heard and provision to prove that property not involved in money laundering. Next, thus Mr. Keyuru could have made such claim to the adjudicating authority at the time of its adjudication in respect of such property, and he would have been given opportunity of being heard and provisionally for the adjudicating authority సంబంధించి. As per the section 26 of Prevention of Money Laundering Act 2002, the director or any person aggrieved by an order made by the adjudicating authority under this act may prefer an appeal to appellate tribunal కి ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి. Thus if the special court reject the claim, స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది రిజెక్ట్ చేసిన అనుకోండి క్లైమ్ని ఆఫ్ మిస్టర్ కేయూరు, he can file an appeal with the appellate tribunal against the order of provisional attachment made by the adjudicating authority. Next, question number 64, where a property is involved in money laundering, money laundering లో ఇన్వాల్వ్ అంటే and the said property is provisionally attached, the complaint officer say the time period ఎన్ని రోజులు అప్లై చేయొచ్చు 180 days 365 days 180 days అటాచ్ చేయొచ్చు. సో 180 days అటాచ్ చేయొచ్చు అండ్ దే ద టైమ్ పీరియడ్ విత్ ఇన్ విచ్ కంప్లైంట్ అంటే ఫర్ సచ్ అటాచ్మెంట్కి 30 days ఉండాలి. 30 days ఫ్రమ్ సచ్ కంప్లైంట్ అటాచ్మెంట్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65, మిస్టర్ మనోజ్ మేనేజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ టు హిస్ సన్ abroad contracting state. His son that converted the proceeds into immovable property in his name. If that property would be situated in India, it would be been liable for confiscation. Will Mr. Manoj succeed in escaping the investigation proceeding and the property situated abroad not being subject to confiscation? Explain referring to the provisions of the Prevention of Money Laundering Act. So according to section 57 of Prevention of Money Laundering Act 2002, a special court, it is said that if is satisfied may issue a letter of request. లెటర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అనేది పెట్టుకుంటుంది ఎవరికి కాంటాక్టింగ్ స్టేట్కి. రిక్వెస్ట్ టు కోర్ట్ ఆర్ అథారిటీ ఆఫ్ కాంటాక్టింగ్ స్టేట్ అబ్రాడ్ కంప్లైంట్ టు డూల్ విత్ సచ్ రిక్వెస్ట్ టు ఎగ్జామిన్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్కి సంబంధించి టేక్ సచ్ స్టెప్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఎగ్జామిన్ చేస్తారు, తర్వాత స్టెప్ని తీసుకుంటుంది. స్పెషల్ కోర్ట్ మే స్పెసిఫై ద లెటర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ టు ఎవిడెన్స్ so taken or collected by the special court issuing the letter of request. According to section 16 of the act, where special court has been made order of confiscation relating to property found to be involved in money laundering, section 8(5), such property suspected to be uncontacting state, the special court on an application by the director or administrator appointed or the issue letter of request of court contacting state కి ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సచ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి. సో ఎవరైతే ఇన్వెస్టిగేషన్కి సంబంధించి అపాయింట్ చేసినామో ఆ పర్సన్ నాకు స్వాంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని స్పెషల్ కోర్ట్ పెట్టుకుంటే ఆ స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది ఎవరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఆ స్పెషల్ కోర్ట్ అనేది కాంటాక్టింగ్ స్టేట్కి ఆర్ కాంటాక్టింగ్ కోర్ట్కి అంటే వేరే కంట్రీలో ఉన్న కోర్ట్కి letter of request ni పెట్టుకుంటది. Mr. Manoj had transferred the proceeds of crime into contacting state. Your special court may order confiscation the property situated abroad and take steps to enforce the order by following the due procedure as explained above. So Mr. Manoj not succeeded in escaping the proceeds of investigation and property confiscated. ఇది Prevention of Money Laundering Act సంబంధించి